So good morning to everyone. So another wonderful session is going to start. Basically, this is focusing on the economy and recovery. So we have total 12 papers here. So I am Dr. Ravi from University of Vavuniya. So that's all. Okay, we can start our presentation. So the first presenter from University of Vavuniya, Co-Principal Kalinathan and also Vidisha McIntyre. So the title of the paper, The Role of Palmyra in Economic Development of Northern Region of Sri Lanka. So I cordially invite Dr. Koprindevi. So you can start your presentation. Thank you. Good morning and thank you sir for your nice introduction. So thank you very much for the organizing committee for giving this opportunity to present my paper, Role of Palmyra in the Economic Development of Northern Region of Sri Lanka. This is my contents of my presentation. So first we can start about that introduction of the Palmyra. Actually the Palmyra is the one of the main resources in northern province in Sri Lanka. But when we talk about the Palmyra, it's available only in north and east province of Sri Lanka. In other part of the Sri Lanka like Puttalam and Ambara, there are some trees, but it was planted later. Naturally in north and east, historically it is available in north and east of Sri Lanka. So it is getting more important in our economy. So when we look at that Palmyra production, there are nearly 800 documented uses, including the food, beverages, handicraft, fiber, food and medicines, cosmetic and timber product. In our culture, in Tamil, it is called as a tree of life, Katpakatharu. So why it is calling as a Katpakatharu? Because it produces total benefit to the users, because there is no any part of that there is all the part of that Palmyra can be used for the all the purpose for the edible and non-edible. So in northern province, approximately 15 million Palmyra trees are available. But this number calculated by the Palmyra Development Board several years back, but the same statistics are given by them at present also. Actually, this number may be somewhat less than, because then unauthorized tree cuttings also going on in the same region. But out of this number of Palmyra, only 10% are commercially used, but even though only 1% fully used for the commercial purpose. Actually, this Palmyra, it's getting 15 to 20 years for the maturity. Therefore, that is the reason in this region, not only in this region, in some other region in South India also, for the commercial purpose, the cultivation is very low, because we have to wait for the 15 to 20 years to complete or getting the benefit from the. So here the development of Palmyra, why it is important? That question is there in our mind, because you know that when we are talking about the SDC concept, Sustainable Development Goals, so we can achieve this benefit through these goals. So number one is the SDC 1, no poverty. So actually in our region, there are plenty of Palmyras are available. So when we are introducing or strengthening the Palmyra based industries, so vital role in reducing the poverty. That is the one. Second one is the zero hunger. So you know that our grandparents, they used this Palmyra product as a one-time meal. But nowadays we have forgotten it. So when we are properly using it, so this Palmyra product as fruits, jaggery or flower juice and other product
it highly nutrition one, highly organic one, so we can maintain the zero hunger in our places. Next one is the gender equality. Nowadays we are considering about the gender balance in each and every sectors, because you know that to develop our economy, to develop our country, or for the any other development, this gender balance is important. So when we are considering about this palmyra production or cultivation, so gender participation is high, especially the women participation is high in this industry. The next one is the SDG called 8, decent work and economic growth. So here we are expecting decent work in our region. So potential for employment creation, that is important in our region, because nowadays the migration and unemployment, those are the main problem in our region. You know that the high level of migration we can observe here. So when we are developing this palmyra production of palmyra industry in our region, so we can create a decent work and economic growth in the same region. At the same time, industry innovation and infrastructure. So another goal also we can achieve from the palmyra industry. The last one is the responsible consumption and production, because we are expecting application of this palmyra promote the development of eco-friendly, biodegradable and low carbon product. So thereby reducing dependence on plastic and other unsustainable material. So now we are talking about the eco-friendly environment, so and other development initiatives. So the responsible consumption and production can be motivated through this palmyra production. So our problem statement, so actually when I observed that researchers in the palmyra research related studies, there are researches available regarding that nutrition factors and environmental protection related studies. But there is no study regarding this economical impact of this palmyra industry. At the same time, this is the underutilized resources in this region. So therefore, the research question focuses what is the current economic, social and cultural contribution of palmyra, that is the one. Second one, what is the potential gain from technological innovation? Now we are talking about the technological innovation. So what is the potential gain from that? The last one is what are the policy measures required for this sustainable growth? So the first objective is to investigate the multifaceted role of palmyra in the economic, cultural and social landscape in the particular area. Then what are the challenges and opportunities associated with the modernizing palmyra cultivation and production, particularly through the value addition and technological innovation. The last one is what are the strategies needed to improve this or bring it for the next stage in our region. So methodology, actually this is the quantitative methodology used. The area selected northern province, all 5 districts in northern province. The total population of cultivators and producers are actually unknown, because there are registered and unregistered organizations are functioning in this area. Therefore, snowball sampling method used to identify the respondents. Finally, 73 respondents giving their response to this questionnaire, because the reason is I will discuss later. Then primary data collection method used through the questionnaire, actually the Google form was sent to the respondents. The finally data analysis, frequency distribution, descriptive statistics and independent T sample test and crossbar alba method was used. So these are the frequency distribution of these respondents. We can observe here out of 73 respondents, 58.9% of the participant or respondents are male, because it is a male dominated industry. We know that the main part of the cultivation is the toddy tapping.
So it was done by the, it is doing by the male. At the same time, other type of product, handicraft or food production, those production done by the women. So the male, this is the male dominated industry, even though the female participation is also high. At the same time, another things we can observe here, the respondents' age. The less than 30 years respondents. So here that in our region, I observed that the younger participants in this cultivation or involvement in this industry is very low. The actually 31 to 60 years people are more. It is nearly 78 point. Oh, sorry. So younger participation is very low. Then experience is also more than 10 years. So strong experience is observed. The education level is also very low because non-formal education and all-level educated people are more. Actually, out of these 73 respondents, only 2 are the graduates. So most of the industries are very small. So therefore, the income is also low, less than 750,000. At the same time, registration level, only 58.9% of the industries are registered. So this is the so majority are the informal operation. So this is the finally reliability test. All the variables are significant. Now, when we observe that descriptive statistics, actually the economic significance. The respondents indicated that economic significance is very high. The income generation and contribution to the reducing the poverty. That indicator shows the highly significant factors in this area. So here we can observe the what are the SDG achievement, SDG 1, 2 and 8. So here next one is the social significance. Actually, it's support for the social well-being. At the same time, cooperation and collective work is also in this community is high. At the same time, empower women and marginal group. So that is the main objective, because we have to get the involvement of the women and the marginalized group for the economical development. So it is observed that here at the same time we can see the SDC achievement 5 and 12. So the next one is the cultural significance. Compared to the first two, the cultural significance is somewhat low, even though handicraft and product reflect local heritage and creativity. What are the challenges? Actually, compared to the significance of this Palmyra industry, the challenges is somewhat low. Then the cultivation challenges, then the opportunities. So they are expecting, that industrialists expecting, they need the international certification and quality standard enhance export potential, because the compared to other food product, the Palmyra product having the very good opportunity for the export. So when I interview the several industrialists in this field, they mentioned that high demand for the toddy. So some are exporting it. So here they are expecting some international certification. So what are the policy we need? First one is the investment in research and development. It is highly necessary because so to take it in the next step. So in Kaidadi there is a industrial development board. The Palmyra Research Institute is functioning there, even though the researchers are not enough. At the same time, so they are expecting government initiatives. So here we can observe that mean differences. So especially I will briefly say something about, compared to the, when we talk about the challenges, female face more challenges than male. At the same time, challenges faced by the small scale industries also compared to the large scale industries. At the same time, economic significance is also
the non-formal educators saying that it is contributing more. At the same time, medium-sized industry is contributing more compared to the small size. You can go to the recommendation conclusion. So these are the recommendations we are expecting. One is the technological modernization, because there are some problem in the technological modernization, especially the toddy tappers facing the issues. So for the toddy tapping, there are some machines invented, even though the utilization is very low. At the same time, young tappers, they are not ready to involve in these industries because of their social marginalization. At the same time, still the Palmyra board, Palmyra industry running under the Coconut Act. So need new act for the Palmyra board. At the same time, that tax reduction, because it's come under the excise department. For the each and every process of the production, they are imposing the tax. So tax reduction is also important. Finally, I can conclude that overall the study concludes that the strengthening the Palmyra sector can significantly support sustainable development of the northern province and play a key role in the region's economic development. Thank you very much for your attention in this study. Thank you very much for presenting. So actually I couldn't explain so many things more. 1 minute already you have. Anyway, thank you very much. And a question from the audience, please. It's a very interesting topic. We know that there are a lot of issues happening in the north and east. Okay, go ahead. Thank you. நன்றி உங்களோட அந்த விளக்கத்துக்கு நன்றி. ஆனால் எங்களோட சேலஞ்ச் டக்குன வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இதே பார்த்தீங்கன்னா கல்வியரா பற்றி சிக்காம பார்த்தீங்கன்னா மாநாட்டு கல்வின்னு சொல்லி வித்தியாசத்தில் இலங்கை முழுக்கிறது வேற்றுமதியாளருக்கு தீசிப்பட்டியா இருக்கலாம், சுடகா இருக்கலாம், பாயா இருக்கலாம், பிராட்டா இருக்கலாம், பரகட்டியா இருக்கலாம். கொள்ளியடி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரோமராவே குற்றாலத்தை கொண்டிருக்கிறது. அப்போ அந்த அந்த வருமானத்துக்கு அது அவையில பாதுகாக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு அது சேலஞ்ச் ஆகிருக்கும். இன்றைக்கு அவர் பார்க்கல ஒரு பனையும் தென்னியும் வரும் பொழுது இன்றைக்கு பனையர் அடிக்கப்பட்டு தென்னியும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது என்ன பிரச்சனை? 5 வருஷத்துக்கு 7 வருஷத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு சென்னப்படை இருந்துன்னு சொன்னால் ஒரு பெண்கள் தர்மதாபுரம் குடும்பம் கொஸ்டினை கொஞ்சம் குயிக்காக கேட்டீங்கன்னா நல்ல டைம். ஒரு 50,000 ரூபாய் வருமானம் எடுக்கக்கூடிய இருக்கு. அப்ப இந்த சேலஞ்சுக்கு பல்வேறாவிற்கு அபிவிருத்தியும் அந்த லாபத்தையும் மேம்படுத்துறது என்ன வழிமுறை வச்சிருக்கிறீங்க? அதை பற்றி கேட்டு தேங்க்யூ. நான் தமிழ்லேயே கிடைக்கவா? ஓகே. இப்போ பல்மேரா பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற பிரதான பிரச்சனை, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சில இடங்களில் வந்து பெட்டியல் கடங்கள் இதெல்லாம் செய்துன்னு இருக்கிறது. இப்போ அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து இதுக்குள்ளே வர விரும்பவே இல்லை. அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால், நான் நிறைய பேர்கிட்ட இதில் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு போனேன். நான் அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன சொல்லினோம்னா, அது வேறு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு வேறு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை தேடி போயினோம். இதில் இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் இல்லாமல் போனது. இப்போவும் அந்த ஹேண்ட்மேடு, அப்போ ஹேண்ட்மேடில் செய்ய போயது என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய டைம் கன்சம்ஷன் ஆகுது. அது நிறைய அதோட ப்ரைஸும் வந்து நிறைய கூடவே இருக்குது. இப்போ ப்ரைஸ் கூட இருக்கிறதால அது என்ன எதிர்பார்க்கணும்னு சொன்னால், இதை வந்து அந்த ஒரு குறுகிய கால பகுதியில் அதில் விற்க இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ எக்ஸ்போர்ட்டும் போகுது, ஆனால் அந்தளவுக்கு பெரிய அளவில் போக இல்லை. இப்போ எனக்கு ஒரு ஆள் சொன்னேன்னா கிட்டத்தட்ட 6 மந்த் நான் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு தன் ப்ரொடக்டை வந்து விற்று தனக்கு காசு வாரத்துக்கு. அப்போ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது மூவ் பண்ணல, ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் இல்லை. இது முதலாவது. ரெண்டாவது வந்து இப்போ வந்து இந்த பனி ஏறி அந்த இலவட்டி ஒரு நல்ல குருத்த வட்டி கொடுக்குறதுக்கோ இதுன்றதுக்கோ ஆட்கள் இல்லை. யங் ஜெனரேஷன் வந்து அதை விரும்ப இல்லைன்னுட்டா, எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தமிழ் ஏரியாவில் இருந்தது, இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி கண்டு ஒதுக்கினம். அதாலையும் நிறைய பேர் வந்து இதில் என்னென்னு சொன்னால் இதில் வர்றதுக்கு விரும்பினம் இல்லை. இதுதான் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குது இங்கே. அடுத்தது இப்போ கல்டிவேஷன்ட்டு நாங்கள் போனோம்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 15-20 வருஷம் எடுக்குது ஒரு மரம் வந்து மச்சுவேட் ஆகும். அதனால் கொமர்ஷியலாக யாரும் நடையில்லை. எல்லாம் இந்த வேலியோரங்களிலும் கைவிட்ட காணிகளிலும் தான் இருக்கே தவிர கொமர்ஷியல் பர்பஸுக்கு இப்போ தென்னை நட்டுற மாதிரி பனையை யாரும் நடையில்லை. Thanks. Any other question, please? One quick question. It says on your report says $24 billion annually. Is it possible? 24 billion say yeah, number I don't know. It's very high. So annual output. So it is possible because you know that
Yesterday also one person presented about this wine production, but that is the mass production, the high income generated activity, that's one. But here, normally for the toddy and other product like food product, like panat, kilanga, so here, so annually more than 120,000 we can earn from that one tree. This is a very low estimation. So from that, so because of the total number of palmyra when we are using it, we can earn a high amount of money. So the taxation issue on the Oh. in the taxation decide இல்லை அது என்னென்னு சொன்னால் இந்த தொடி இருக்குதானே தொடியை வந்து அதை வந்து அந்த எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் அதாவது அந்த அரக்கு அந்த ஐட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் ஓ இது என்னென்னு சொன்னால் கல் எடுக்கிறது தொடி எடுக்கிறது வந்து சொசைட்டிகளாலாம் எடுக்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக எடுக்க அப்போ சொசைட்டிக்கு போனோடனே ஒவ்வொரு தரம் எவ்வளவு எடுக்கணுமென்று பார்த்து அதில் வச்சுக்கொண்டு அந்த டேக்ஸை கால்குலேட் பண்ணி மற்றது இப்போ ஆல்கஹால் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வால்யூம் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வால்யூமை கொண்டு தான் டேக்ஸ் டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஓ இங்கே அது கிளியராக இல்லை இது வரைக்கும். ஆனால் இதை வந்து என்னென்னு சொன்னால் அல்கஹால் என்ற கேட்டகரிக்கு எடுத்து அல்கஹாலுக்குரிய டேக்ஸை தான் நீங்கள் போடணும். அதை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸிலும் ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டெப்ஸிலும் இந்த டேக்ஸ் வருதுங்க. எவ்வளோ ஆல்கஹால் வால்யூம் அதில் இருக்கிறத கொண்டு டேக்ஸ் செய்யணும். இல்லை அப்படி இல்லை. சார் நார்மலி கல் எக்ஸசைஸுக்குள்ள போகிறது முடியுது. எக்ஸசைஸுக்கு அப்போ அது போனதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் கல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வர வழியா எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஆல்கஹால் ரேஷியோவை இது பண்ணாமல் எக்ஸசைஸுக்குள்ள போச்சுதுன்னு சொன்னால் கல்லுன்னு சொல்லி ஒரு ரேஷியோவை நாங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணி ஆக்டிக்கலாக ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா நாங்கள் லோக்கல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ கல்லுக்கு தேவையில்லை. எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லி வந்த பையன் தான் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள போடணும். இல்லை இதில் என்னென்னு சொன்னால் அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் பல்மேரா கண்டு ஆக்ட் இல்லை. இப்போ கோகனட் ஆக்டுக்குள்ள தான் இது வரைக்கும் பல்மேரா ரன் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. அப்போ அந்த செப்பரேட் ஆக்ட் இல்லாதபடியாக இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணி இதுக்குரிய மெஷர்மெண்ட் இது எப்படி செய்யலாம்ன்றது இல்லை ஒரு இடமும் இல்லை. ஆனால் பல்மேரா டெவலப்மெண்ட் போர்டு வந்து இப்போ அதை இனிஷியேட் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்கன்னா செப்பரேட்டான ஆக்ட் உண்டு இதுக்கண்டு போகிறோம். இதுக்கண்டு ஆக்ட் வந்ததுண்டா இப்போ கம்பேர்ட் டு அப்போ இதில் வந்துண்டா தனியாக இது கல்லண்டு எடுக்கலாண்டா 12 வரைக்கும் அதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட் வேறு அது அல்கஹால் பேஸ்ட் இல்லை. அப்போ அந்த இடத்துல அது வந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து கூட பெனிஃபிட் அதாவது அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுட் ஐட்டமாகவே அதை எடுத்து செய்யலாம். இல்லை அதில் என்னென்ன இல்லை அது சரியான பிரச்சனையாக இருக்கு என்னென்னா ஒன்று வந்து சொசைட்டிகளால் வந்து தான் வருது. அப்போ அந்த சொசைட்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா மட்டும்தான் தொடியை வந்து அதை எடுக்கலாம். இது முதலாவது. மற்றது ரெண்டாவது என்னென்று சொன்னால் ப்ராப்பரான முறையில் எல்லோரும் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு விரும்பலை. சரியான லோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புளெலாம் அதில் என்கேஜாக இருக்கணும். அதை சொல்கிறது என்னென்னா நாங்கள் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணினாலும் எங்களுக்கு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வரையில் எங்களோட பிள்ளைகளுக்குள்ளே வரையினம் இல்லையா. Okay, thanks, Professor. Now we can move on. Thank you very much. Thank you. Thank you for your. So now I podium invite Professor Sangamuthu Jayasingam, the former Vice Chancellor, Eastern University. The title of the presentation: Eastern Development Diary and Coastal Resource of Batticaloa. Sir, thank you. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதற்கண் எங்களை அழைத்து இது போன்ற ஒரு கற்றுக் கொடுத்ததற்காக இந்த ஸ்தாபனத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Now I get on to the presentation. Eastern Development Area and Coastal Resource of Batticaloa. Just to show you, that's going to be our latest library, which may be inaugurated very soon. So I thought it's good to just show you that it's coming up somewhere. I mean, we had something to do with the development of it. Actually, in terms of Eastern Development, I have actually used Batticaloa specifically. The reason is Northern gets some form of what shall I say, coverage
by Indian High Commission plus others. Batiklo also, Eastern Province also gets coverage, Trincomalee gets because of the harbour, Ampara gets because of a different community. Batiklo is marooned between these two, and some of the things in Batiklo is never seen. So I thought it's better to highlight Batiklo, but whatever I say, it's going to be very common to Northeast or definitely for Eastern Province. And Eastern Development, Dairy and Coastal Resources, I mainly wanted to say, because of our nature and what we have, அந்த காலத்திலிருந்து we have had மண், then மண் வளம் என்று ஒரு பக்கம், மற்றது நீர்வளம், கோஸ்ட் அண்ட் டேரி. இது மூன்றும் உண்மையிலே மிக பெரிய வளங்களாகவே இருந்திருக்கின்றன. அதனால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணையில் இது மூணுலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது எங்களுக்கு எப்போவுமே முக்கியமானதாகவும் மற்றது பெருமையாகவும் இருக்கும். Link to India, geomorphology, just to say it's how close to India, because we are talking about manna and all that, so it's good. Again, the same thing. Here, Northeast, we have 65% of the lagoons in the country, 64% of mangroves, 81% salt marsh, 58% beaches, 48% marshes, corals, whales, pearls, lobsters. So that is just to show what is the resource we are having. We have nearly about 1,000 kilometers of coast, which is about half the country. So we have a lot to do, and naturally we are gifted. Yes. So just to run through, because just to show what the East is, mainly, the East is mainly, I'm saying if you talk about the dairy, first I'm going to talk about the East, and the dairy is more or less, now if you look at it, you can see the sea on one side. The other side is actually on top you have the Bolera district and then the Ampara district. So the dairy production and all that is actually on that area where you have higher elevation, 200 to 400, where you see it as red, that type of elevation, that's where you see. Just to say dairy, because in dairy we have about 500,000 cattle in those areas which are shed, which are taken there officially at the GA's meeting after the starting of the cultivation here. And they have been there for a long time until the Mahavali started. Mahavali started because Madhuraya flows here and it actually ends in Valicheni. So we have not had this problem. But after the Madhuraya development took place, one is the pastures have become drier, and the other one, the Mahavali, the left bank was Arlagangvila, Deyathakandya and all that, and the right bank was Eastern Province or Batiklo. And the left bank was developed, but because of the internal war, the right bank was never touched. So now they want to touch on the right bank. Initially what we had was people coming into the thing and cultivating. So they had big, great legal battles. Eventually, the courts have asked them to go. So at the moment, the people in the area are used by the Batiklo people, the cattle herders, but they also have a lot of things. We suggest, now actually if I remember correct, we are about 750 days or something, they are still on a strike or sort of protest, where we want development similar to Arlagangvila and other areas. In these areas, we want township developed, we want transport developed, we are cattle farmers. You can't just have cattle farmers just taking the cattle to some place and then coming here, their family somewhere else. You can't do that for a long time. So we just want that to be developed as much as the other side. So this is something we are going ahead with it. Just to say, as again, Batiklo. Dairy development, historical around Madhuraya, mainly concentrating on Madhuraya. 500,000 cattle grazing pastures, Madhuraya right bank. You already is on our right bank. But we want this township livelihood, and we have about, say, just 100,000 cattle. Even if you do 1 liter per day, we are talking a lot of it. So it's about 0.5 million, I think, Canadian dollars per day, which means a lot. So we have the potential, but because of various issues, I can say there are 6 tanks developed and they were just broken. So we need tanks developed there. We need probably windmills or solar for us to continue some form of small industries, which also I will talk about it. Now, what I was telling is water, wind, solar. So cattle, one of the things what we need is water. And water is available, but I think for continuous water supply, those tanks have to be developed. Then we can use wind mills actually to have water. Maybe even have large drains, 1 kilometer drains where cattle can just go and feed. So these are going to be the important, and pastures. Then the other one I have said, SMMI. No, I think it must be SMMI, sorry. Small and medium and micro industries. That's going to be the main task if we are to develop East or even Northeast. I think we have to concentrate on small and medium and micro industries.
The big industries, yes, I'm not saying no to it, but because our people, now you have to think about how can we keep our people, how do we get our people to have the 3 meals. So small, medium and micro industries are potential. I mean, there were discussions little before this. We have to get them to know how to do certain things, give them technical support, give them technological support, and if necessary, give them business support, whether it's going to be doing international transport, international discussions, and then if they can come out with it, rest of it is easy. We actually must be thankful that we have been gifted by nature on every side you look at it. Home dairy, I'm just passing this, right? So these are some of the things what we did. Now, coastal resource, I also want to talk about the coastal resource. We have tremendous amount of coastal resource. I had the pleasure to work with Kilinochchi post-tsunami. I was a deputy chairman of the committee where we were discussing development of coastal areas. So I know what it was, right? So we really have all these resources, whether you want to talk about ponies in Guide, or you want to have dolphin, hotels, this, we have everything what you, right? But I don't think we have used it. Look at the coastal fisheries, deep sea fisheries, marine resources. We have a lot, right? Many harbors. I just put Kalkuda and Punnakuda. Kalkuda, there has been a shipwreck in 1940s and things, so that's there. We never went beyond that. Punnakuda also has a deep sea, a deep harbor, very close to Trinco. Not as good as Trinco, but we have. Why historically there could have been some river coming in there, but we have not tapped on it. Tourism, Northeast Sea route. This has been something what we have been suggesting for some time. I mean, we are talking about people going from probably Ampara to Kites, or Kites or Jaffna. Just go through the coast. People just want different. I'm not talking about the high-end tourists who just come for business, but I'm talking about people who want to do whale watching, who want to do dolphins. You can do a easy route. Whale watch, shipwrecks, corals. A new one is Kayangeni, when all the other corals have actually more or less gone white. Kayangeni is doing very well, very close to Calcutta, and that has become a very potential site. So I'm just saying this is available. Mangroves, blue economy. We are actually leading the Commonwealth team, and blue economy in terms of, resources, we have potential and great. So I think there is enough for us to concentrate. I just said lagoon tourism, where the general tourism many had touched. I'm talking about lagoon tourism. Islets in the lagoons. We have so many islands, right? If we are going to look at it, something like what Kerala is doing, we can just have breakfast in one island, and as I'm talking the Batticaloa lagoon itself, right, having 11,500 hectares and having 56 kilometers length, you can have breakfast in one island and go for lunch to another island, go somewhere else. And also because it's only 4 kilometers across, and you can go for weddings, you can take those people to, parties, whatever you like. But people now, the tourists are not just coming for 5-star hotels. We will have to build smaller ones where it's cleaner and they are able to enjoy the culture and the people. And I think we have a lot of it. So we have the potential to do that. So culture and the landscape, we have to do it. I'm not saying anything about the negative tourism, not negative. I'm not talking about the high-end tourism. That's another one. Let it go. But then we have a great potential with these lagoons. You won't believe, I'll show you how many lagoons we have. And this is something which I want to tell, I should have told a little earlier. We have a maritime zone, which is 200 kilometers to our east, right? This is legal, this is UN. And we have the right to fish there. That and all the resources there. The government may not go for it, or they might go for it later. And now here so many others are fishing except us. So this is one thing which people were talking a little earlier. Yes, we were in catamaran, nothing wrong. The fish is depleted. Let us go out. So I think it's time we get training in deep sea fishing, go higher, and then we start doing. Even today, wherever you go, where you have deep sea fishing, bigger boats are owned by others. And I say others, not by Tamil people in those areas. I know where and where it's there. So why? Because they are trained somewhere. Now here our training is not there. I think we should focus on that. It's no point harping on what happened to us. I have been there, I'm there now for the past 40 years. I know what it is. I had led the largest refugee camp in the country at that time. But it's no point talking about it. It's good to talk about it, but talk about what we can do in future. So I think it's very important that we start capitalizing, and definitely diaspora has a great potential, because I know, I don't remember his name, someone came from Norway to do this plan for us that time. It's just the Batticaloa brochure. Right, and just to show you, we have 55 lagoons in Batticaloa alone. Right?
So many lagoons, you can basically step from one to the other. So you have tremendous amount of potential. The lagoon talks about birds, it talks about mangroves, it talks about this, and this is something we can make it really work. And you have this length of, right, this is the mangroves where once upon a time there was a farm. So there, yeah, sure. This salt marsh manna, sorry, I like this. No, this is just a few things. Tsunami. After the tsunami, the Panama, this is how it was destroyed, but it has come back. Yes, tsunami was there, but that has come back. Pasikuda. Can you believe next to Pasikuda, it opened up so much, right? And again, I'm putting a brochure, issues and opportunities. Opportunities, I think a lot of you know, I mean, whether you speak for Batiklo, Mana, this one, opportunities are very close. We have great amount of natural resources. Sea level rise, it's going to be there, coming very soon. 2,325 hectares you lose with the land and the water. 130 hectares you are going to lose 25 years, more or less. I think it was done about 10 years back. So we are losing land. Whether we don't know how much we lose, so we have to get used to it. Climate change, go with it. You can't just put a barrier, put a wall or something and stop it. See how we can make it. If mangroves are going to move in, try and see what we can do about it. Whether it's saline agriculture, whether it's going to be cultivation of mangroves, mangrove plantation, do whatever you like. Modernized agriculture, aquaculture, greenhouse, glasshouse. Very important, because one of the things we are talking about tourism, and they want whatever you want can produce for 12 months. We say, no, I can give you mangoes for this season. I can give you pepper for this season. Other season, I don't know. You can't say, I don't know. You have to either import and give, or you have to make something. So let us go a little more technological. I mean, technical. We also have potentials. So let us use this. Let us use the other one also. And natural farming. 1 minute more. Yeah, sure. Natural farming is a very good thing, because now there's a lot more being pitched in the world about natural farming. So we do have the potential. Now actually if you go into Batiklo or anything, you dig something, I mean you don't get an earthworm coming. Those days we used to go take an earthworm, then go okay. Right now you can't do that. So I think it's time we also let the land really revive itself. We do actually can earn much more through natural farming. Lot have been established now. We are doing a lot of natural farming. I think that's a potential. And my again processing SMMI, small and micro medium industries, is going to be our way out. Where we want something to be done beyond the highway. We want the people to have something. They are having problems. I mean, what you see in the highway, Batiklo or Trincomalee or this, you say, they say, Batiklo is wonderful. Oh, I drove there, it was there, there was a hotel, it was very good. And it's not that. It's about the people who cannot have access to many things. Just now, a lady informed how they couldn't even get something from the bank. Where banks never advertise the smaller loans. You go to a bank, they'll see how much pawning you can do, how much you can do. Will they ever list and say these loans are available? Never. So I think it's time that we have to come together to really formulate something so that we can start improving. Now we are also working with the government, we are moving with the government, but I think therefore has a great potential. And I think you can work through institutions which are available, and you can work through this. I can also canvas, I am actually president of the Chamber of Commerce, president of Chamber of Commerce, and actually we are willing to work through you if you wish anytime. Everyone who had helped us, just to say acknowledgement, slides, my family for tolerance, which is actually very important. Right. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you for wonderful presentation. So now open for the questions, please. Yeah. வணக்கம். அந்த கேள்வி என்னன்னா 5000 மாடுகள் கிழக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கு. அது யாழ் மாவட்டத்தில் 5 லட்சம் மாடு. ப்ரொஃபஸர் இங்கே வந்துருங்க. ப்ரொஃபஸர் இங்கே வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் எண்ணிக்கை குறைவு. ஆனால் ஒவ்வொரு மாட்டு வார இன்கம் கூட யாழ்ப்பாணம் வண்டி கிழக்கு மாவட்டம் பார்வையில் அந்த 5 லட்சம் மாடுகளுக்கு அந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்தை வருமானத்தை கூட்டுறதுக்கு கிழக்கு மாவட்டத்தில் அந்த டெவலப்பிங்கில் அந்த திட்டங்கள் எடுத்துக்கிறார்கள். எஸ், இப்போது தற்போது உண்மையில் நான் சொன்னேன் 700 நாளைக்கு மேலே அவங்க போராடுறாங்களேன்னு. சில தேவைகள் வேண்டித்தான் போராடுறாங்க. இப்போ உண்மையில் 79 இந்த மகாவலி டெவலப்மெண்ட் இந்த ரைட் பேக்கில் உண்மையில் டெவலப்மெண்ட் செய்ய இல்லை. மட்டக்களப்பு மாடு வளர்ப்பில் ஒன்றை நாங்கள் யோசிக்கணும். இன்றைக்கு நாங்கள் மாடு அது எவ்வளவு பால் எல்லாம் யோசிக்கிறோம். முதல்ல அது ஒரு
போடியார் என்று சொல்கிற சிஸ்டம், ஒரு லேண்ட்லார்ட். அவங்க வந்து எக்கச்சக்கமாக மாடு வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறேன்னா 100 மாடு கொடுக்குறது, 50 கொடுக்குறது, அப்படித்தான். 5 லட்சம் மாடில் உள்ளது என்னென்றே சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்போது நாங்கள் தான் இந்த கணக்கு போடையில் ஐ ஒன்லி வாஸ் யூஸிங் 100,000 liters per day வந்து அவ்வளோ வந்து. ஸோ 500,000க்கு இன்ட்டு 2 liters போட்டாலும் இட்ஸ் ட்ரெமெண்டஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள் செய்கிறது ரெண்டா அதான் எங்களுக்கு தேவையானது. நான் மெயினாக அதில் கூறினது ரெண்டா we need water in those areas. ஏண்டா மகாபலியில் வந்து மாதுருவையை வந்து டேம் கட்டினதுக்கு பிறகு அங்கே வர தண்ணி லிமிட்டட். த pastures have gone drier. அப்போ உண்மையில் now we have to do much more than before வந்து free grazing இது. இப்போ வந்து we have to do a little more. We might have to provide more water, provide more shelter and do a little more. Even though we can still use the land, we have to use little more like organized farming. Say that it will be better. Yes, ideas are there, and the development of 6 ponds which were developed even last year or something under Mahavali, that has gone bad. So we need to redevelop those. We need some funds for doing that. We have already spoken to the government. They might do that. And then also we have also written to some other diaspora, can we use land, wind and solar to get continuous water supply. But there is water supply to a point. If we can get wind and solar and things, we can do much better. But if we can provide water to cattle, then I think the rest of it is much, much easier. And also, because now we have managed to get the outsiders out of the area, so I think that's what we are working on. And we also have told that we need smaller milk processing plants to be processed there itself. Now all what they do is give the milk and it goes somewhere to be processed. If we can process it there, even into simple pasteurized milk, which India has very, very small plants, and then we will be able to do much, much better. Yes. இளம் கிட்ஸுகளை இந்த மாடு வளர்ப்புல விடும் பொழுது கிழக்கு மாநிலத்தில கல்வி அகதிக்கா சாதாரண குடிமக்களுக்கு கல்வியில 90% குறைவா இருக்கிற பார்வை இருக்கு. அதை பற்றின ஆய்வு இருக்குதா? என்னன்னா நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது குறைஞ்ச பிரதேச உதாரணத்துக்கு புல் வளர்க்கும் பொழுது அசோலா காமிக்கும் பொழுது ஒரு மாட்டுக்குள்ள கூட்ட வருமானம் அடைஞ்சிருக்க. அது 5 லட்சத்து மாட்டின் எண்ணிக்கையை 1 லட்சமா மாத்தி போடுது. நான் குறைக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை படிக்க போகல. எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த மாட்டு பண்ண திட்டத்திலே எனக்கு ரொம்ப கோபமாயிருக்கு. என்னோட கிழக்கமான இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த பால் வளர்ப்புறது 1000 வருஷத்துக்கு முந்தின அடிப்படைத்தோடு, அதாவது நவீனமயப்படுத்தப்படாத வழியா அந்த பிள்ளைகளின் கல்வியல் வளங்கள் வளப்படைன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கோபம் இருக்கு. அந்த கோபம் சரியா? அதுக்கு திட்டம் என்ன? பிள்ளை முதல்ல என்னென்னா உண்மையில் வந்து இப்போ வந்து அந்த இப்போ நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கேட்டில் ஃபார்மிங்க்கு கூடுதலாக இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் போகிறது குறைய. ஆனால் அதுதான் நான் சொல்கிறேன், அவங்கள மாடு மேய்க்க போகிறவங்கெல்லாம் ஓரளவு வயசானவங்க. இப்போ இந்த 14 வயசு மட்டும் கல்விக்கு வந்து சிறுவர்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும் பண்ணுறதுனால அதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் சில சமயம் வருமானத்தை பொறுத்து ஓரளவு சில பிள்ளைகள் போகலாம். சிலவங்க வந்து அங்கே வந்து தனியாக வேண்ட ஆள் இல்லைன்னா அப்பா போனால் தனி துணையாக பிள்ளைகள் போகலாம். ஆனால் பிள்ளைகள் வந்து உண்மையில் நான் பார்த்த அளவுக்கு அந்த மயிலத்தமடு ஏரியாவில் பிள்ளைகள் மாடு மேய்க்க போகிறது சரியான குறைய. ஊருக்குள்ளேயும் அது வந்து நியாயமாக குறைஞ்சிடுச்சுது. ஆனால் ஊருக்குள்ளே வந்து பெருசாக மாடு மேய்க்க இல்லாது வெள்ளாமல் தொடங்கினோடனே வந்து அவர்கள் எல்லா மாடும் வந்து மேலே வந்து ஓட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ அங்கே உள்ளவங்க வந்து அங்கே ஒரு ஃபேமிலி இல்லை, அங்கே வந்து அவங்கள ஹட்ஸ் அடித்து தான் செய்கிறாங்க. அதுதான் என்னென்னா ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம். என்னென்னா த ஃபேமிலி இஸ் டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் தோஸ் பீப்புள். அதாவது அவர்கள் வந்து மாடு கொண்டு போகிறவங்க மேலே போய் அங்கே இருப்பாங்க, அவசரத்துக்கு வர இயலாது. மற்றது ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா வெள்ள காலத்தில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாலை வந்து விற்க இயலாது. இதுகள் தான் ப்ராப்ளம். ஆனால் நீங்கள் சொன்னபடி சிறுவருடைய ப்ராப்ளம் பெரிதாக வந்து அங்கே வந்து மாடு மேய்க்கிறதோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது குறைய. நீங்கள் சூறாரையும் விண்ணையும் மிச்சம் பண்ணீங்க. இதுவே மற்ற இடங்கள் அதாவது அனர்ஜியும் சோலார் விண்ட் பவருக்கு எதிராக பண்ணுறது நீங்கள் எப்படி அதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க? என்ன பிரச்சனைனா இப்போ விண்ட் பவர் இப்போ மன்னாரில் நாங்கள் கதைக்கையில் வந்து சோலார் நான் வந்து இந்த மாதுரை ஏரியாவில் கன்சிடர் பண்ணையில் அது வந்து இட்ஸ் அ டிஃபரண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். அதில் உள்ள சாண்ட் வித்தியாசம், சாயில் வித்தியாசம், இட்ஸ் ஹார்ட் சாயில். அங்கே வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபரண்ட். மெனா வந்து உண்மையில் ஒரு சாண்ட் ஐலண்ட். அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்பது உண்மையில் பெரிதாக தெரியாது. நாங்கள் வந்து விண்ணை யோசிக்கிறோம். ஆனால் மன்னாரில் வந்து தற்போது வாழ்வாதாரமாக இருக்கிற
நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஈவன் பால்மேராவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அது வாட்டர் ஸ்ட்ரக்சரு, வாட்டர் வந்து சரியான வித்தியாசம். அப்போ நான் வந்து கூடாதுன்னு சொல்ல இல்லை, ஆனால் நாங்கள் வந்து அதில் சோலர் ஒன்று செய்யலைண்டா அதுக்கு எக்கச்சக்கமான அனாலிசிஸும் டீட்டெயில்ஸும் வேணும். தற்போது என்னுடைய அபிப்பிராயம் படி எங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் காணாது. உதாரணமாக ஒரே ஒன்று தான் நான் பார்க்குறது என்னென்னா, மட்டக்களப்பில் வெள்ளம் ஒரு முறை கூட வந்திருக்கும்போது பிள்ளையார் அப்போ தலைவராக இருக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன வெட்டினாங்க எங்களுடைய லெகூனில். வித்தின் டேஸ் வி லாஸ்ட் 100 feet ஆஃப் த கோஸ்ட். த என்டையர் திங் சேஞ்ச். அதனால் இது வந்து ஒரு சாண்ட் ஐலண்டாக இருக்கும் பொழுது மேனா ஆர் ஈவன் ஜெஃப்னா எடுத்தால் நாங்கள் வாட்டர் எல்லாம் வந்து இப்போ 2000 பவுண்ட்ஸில் தான் நிற்கிது. பிகாஸ் அதுக்குள்ளே போனால் எங்களுக்கு வந்து சேலைன் வாட்டர் வரலாம். அதனால் யூ நீட் மச் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது அதில் ஏதாவது ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணல மச் மோர் இன்ஃபர்மேஷன்ன்றதுனால ஐ எம் நாட் ஸ்டில் கன்வின்ஸ் அபவுட் த விண்மில் இன் மேனா. பட் ஐ திங்க் யூ நீட் மச் மோர் ஸ்டடிஸ். அவ்வளோதான். செய்யக்கூடாதுன்றது ஐ எம் நெவர் சே. ஆனால் ஒன்றும் தெரியாமல் வந்து அவசரமாக வந்து இதில் வந்து வருமானம் பெறுதுன்னு இறங்கிட்டு பிறகு நாங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணி நின்றால் பெரிய பிரச்சனை. எப்படி நாங்கள் இப்போ ப்ரான் ஃபார்ம் ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்டார்ட் பண்ணல, புத்தகமெல்லாம் நல்ல மண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கு வரைக்கும் எத்தனையோ ஏரியாஸ் வந்து அபெண்டனாக இருக்குது. பர்டிகுலர் நான் காட்டின ஒரு படம் வந்து பர்டிகுலர் ஓன்லி ஸ்டார்டட் ப்ரான் ஃபார்ம்ஸ், அந்த பெரிய இண்டஸ்ட்ரி தொடங்கினது, அந்த இடம் இன்றைக்கு அபெண்டனாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் அந்த ஒன்றுக்கு தான் ஒரீடு. என்னென்னா நாங்கள் நிற்கிறத விட ஃபாஸ்ட்டாக, ஸ்பெஷலி வித் sea level rising, we can have a bigger problem. So we have to be cautious on that, in their opinion. But Delphi is not objecting it yet. Up now. Is it? Only Manna is objecting. Oh. Another even Delphi is not objecting it. இல்லை மண்டதீவு டெல்ஃப்ட் வந்து எதுக்கு இல்லை அதான் மேனாரில் people have started talking about it, it's there. இப்போ டெல்ஃப்டில் எல்லாம் வந்து there is the population to object, so maybe we have to object. மண்டதீவு இப்போ மண்டதீவு நோ அதெல்லாம் இல்லை. என்னென்னா there isn't enough clout to ஒப்போஸ் பண்ணணுன்னு மட்டும் நான் சொல்ல இல்லை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னுண்டா எல்லாரும் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல், ஆஸ் அ என்வாயன்மெண்டலிஸ்ட், ஆஸ் அ இது வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் மச் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ இதே மாதிரி தான் ட்ரிகோவில் வந்து தே வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ தெர்மல் பிளான், பிறகு தென் இட் சம் சர்டன் திங் தே ஸ்டாப்ட் இட், பிறகு சடன்லி சம்ஒன் கம்ஸ் அப். அதான் ப்ராப்ளம். எவ்ரி ஒன் ட்ரைஸ் சம்திங், அதில் எதுவும் பிரச்சனை வந்தோடனே தென் தே ஸ்டாப் இட். ஆனால் நடந்ததுக்கு வந்து ஒருத்தரும் வந்து பொறுப்பு கூறுறது இல்லை. தட்ஸ் த ஒன்லி திங் ஐ எம் வரிட் அபவுட். அதாவது மன்னாருக்கு கிட்டத்தட்ட படையில காற்றாலை எடுத்து மரபுறவுல இருக்குது. அது பிரதேச சபையில் வருமானத்தை கொடுத்து அதை பற்றிய ஆய்வு இப்போ தோன்றினா பொழுது அது ஆய்வு சாதாரணமான பாதகத்தை பற்றி ஆய்வுகள் இருக்கிறதா இல்லை செய்யப்படுகிறதா? இல்லை சிலது செய்யப்படுது. என்ன அந்த இதுக்கு கீழே நீங்கள் மேனாரை பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன். என்னென்னா ஒவ்வொரு விண்மிலுக்கு கீழையும் எப்படியோ அந்த பவர் லைன்ஸுக்கெல்லாம் கான்க்ரீட்ஸ் போடுறாங்க. அது வந்து நார்மல் வாட்டர்வேயை வந்து எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு இன்னும் வடிவாக இல்லை. இப்போ தட் ஹாஸ் பீன் ரேஸ்ட் அப். அதனால் ஈவன் பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் அட் அதாவது அது சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கையை வந்து தற்போது வந்து மீண்டும் வந்து அதை பார்க்க சொல்லியிருக்கு. அண்ட் அதெல்லாம் வந்து பொதுவாக வந்து சாதாரணமாக மக்களுக்கு காட்டணும்னு சொன்னாலும் சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாமே விளங்காது. இது வந்து சரி நல்லம் கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. டெக்னிக்கலாக உள்ளதை வந்து ஒரு இஷ்யூ வரையில் தான் அதை டெக்னிக்கலாக பார்ப்போம். இப்போ என்னென்னா நாங்கள் வந்து கான்க்ரீட்டில் ட்ரெயின் கட்டினா என்ன விதமாக வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் மிஸ் பண்ணுவது பார்த்தாலே அது வந்து மிகவும் மோசமாக இருக்கலாம். அதனால தான் இப்போ மென்னார்டு இது இருந்தது. எனக்கு மற்றது வந்து விசேஷமாக தெரியாது. So thank you, Professor. Thank you. So Dr. Vallipranathan Murali, the Ministry of Health, Sri Lanka. The topic of presentation: demographic issues faced by Tamils in Sri Lanka, a multifaceted challenge. So Murali. Right. Thank you, chairpersons, and for the organizers and for the participants. Today, I am going to discuss about the demographic issues faced by Tamils in Sri Lanka in the time allocated to me. So, the introduction, the Sri Lanka's demographic landscape. Historically, the Sri Lankan demographic landscape, of course, we had these ethnic issues from ancient times. And before the arrival of the Portuguese, we had a kingdom. Tamil areas are ruled by Tamil kings, and the south is ruled by Sinhalese kings. So when the
colonial rulers entered the Sri Lanka, then they invaded and during the British time, they united the whole Sri Lanka. And when they left the United Sri Lanka as one unit. So that time onwards, from the independence time onwards, there have been successive discrimination and marginalization of Tamils. The first thing came was that 1948, there was a Citizenship Act, and more than 700,000 Tamils of Indian origin were rendered stateless, and even the members of parliament elected for the first parliament were removed from the parliament. And then 1956, Bandaranaike government enforced the Sinhala Only Act, where the government servants as well as in other departments, those who are fluent in Sinhala only are getting promoted or stabilized in their position. So as a result, large number of Tamils and burghers were affected and they left the government service. And all these subsequent discrimination continued, and in 1983 that culminated in a Black July program, where there were riots, widespread island-wide riots against Tamils, and 3,000 Tamils were killed, and that led to the civil war later on for 3 decades. When the 2009, when the civil war was ended, there were allegations of mass civilian casualties, and subsequently there were several commissions were appointed, but the disputes continue to persist, and still the mystery of the disappeared persons is still not resolved. So the majoritarian policies during the post-independence marginalized the minorities, and that leads to the war, and that the figures are disputed by different authors. I, of course, believe it is more than 170,000. And these persistent post-war issues, even after the war, the peace was not achieved. There were continuing military presence, militarization, land grabbing, and systematic colonization, and Tamil areas were affected by poverty. In the meantime, the diaspora around the globe become active, and they were organizing various events, including this particular event. So the study included a mixed method, the quantitative and qualitative study. Quantitative part is based on the census. Every 10 years we have the census in Sri Lanka. So it is based on the census, the projections were made, and some analysis, quantitative analysis was made. Qualitative analysis was made on the literature from the sources of international sources like UN and World Bank and several other institutions. And the conflicted data was presented by multiple estimates. Of course, these are politically sensitive data. So the 1948 was the major first action against Tamils, which made more than 50% of the Tamils of Indian origin homeless or stateless, and they were gradually deported back to India by the Srima Shastri Pact, and then the 1956 Sinhala Only Act excluded Tamils from education and civil service. And then the feeling among the Tamils were the second-class citizenship, which led to the gradual rebel forces to emerge. So the human toll of the civil war was estimated to be around 80,269, and more than 3,000 Tamils killed in the 83 Black July program, and 2.39 million displaced, and ongoing disappearances and trauma, psychological trauma due to the disappearance is continuing because the disappearance in the past was not resolved.
and there is more than 800,000 Tamils migrated abroad and forming the global diaspora. So the disappearance was high during the Civil War period, especially during the 1996-97. Sri Lanka reported the highest world disappearances. More than 600 disappeared from the Jaffna itself. And after the war, there were allegations of those who were surrendered during the war were gone missing. At least 503 documented cases were there. And there were widespread reports of sexual violence against Tamil women during the Civil War and some after the war also. So the more than 800 Tamils migrated, and their major destinations Canada, UK, and India, and 115,000 internally displaced population remained 2 years after the war. Immediately after the war, 2 years that many civilians were kept in post-detention camps. But even after that, there were internally displaced population gradually getting reduced and settling. And UNHCR was trying to repatriate those who were displaced. Maintain. So you have 2 minutes more. Thank you. Okay. So that was, they were trying to repatriate, but it was not successful due to the arrest of those who are replacing. And then there were the poverty issues in the Northeast were high, and military occupation and state land grabbing continued to affect until very recently. The new government was making some improvement, and Tamil population share declining since 1981. And the projection shows very clearly that you can see that over the years, that Sinhala population is gradually increasing from 1911 to 2012, and Sri Lankan Tamils were gradually decreasing, and Tamils of Indian origin, the 1911, they were 12.93, but suddenly reduced to 5.51 because in between, as I told you, that they were deported, and Moors gradually increasing, and others, Burghers and others are also decreasing. So that is again that from 81 to 2012, you can see the same changes in the graphic form. And the projections were made because that time I did this analysis in 2012, and then 2021 census was held in 2024. Still, we have not received the ethnic breakdowns. So the projection shows that by 2031, the next census, the Sri Lankan Moors will be the first minority because Tamils, the percentage is continue to decrease. So why this is happening? Increased emigration and of course reduced births. So it shows that the fertility of Tamils, Sri Lankan Tamils, are low compared to other ethnic groups, and that is connected to the regions. Also, you can see that the Jaffna is showing the lowest fertility, and more than 50% of the Tamils are living in the Jaffna district. And that is attributed to the age of marriage. So you can see that the Jaffna people are... Sorry for interruption. Can you conclude your presentation? Thank you. Yeah. So then we see that there is a lot of reduction in the fertility, and the limitations are the primary data, and the conclusions are the demographic crisis stems from the majoritarian state policy and post-war era marked by continuous marginalization and land dispute and militarization block reconciliation. So the recommendations are immediate and transparent land reform, establish credible international accountability mechanisms, prioritize equitable local economic development, demilitarize North and East, rebuild trust and engagement with diaspora. Those are the main key references. I am happy to answer if you may have time to any questions. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Dr. Murali. Okay, so any questions from the audience, please? If you have any questions, briefly you can
raise the questions and Murali will respond briefly. I hope there are no any questions, so then we can move next presentation. Thank you, Murali. Thank you very much for your presentation. Next presenter, Suvida Pradeepan from University of Yatra, Sri Lanka. The title of the presentation, Impact of Women's Unpaid Care Work on Their Economic Earnings in Northern Sri Lanka. Ms. Pradeepan. Greetings to you all. I am Suvida Pradeepan. I am going to brief my research finding titled Impact of Women's Unpaid Care Works on Their Economic Earnings in Northern Sri Lanka. First, move on to the introduction. Gender pay gap is a pivotal social injustice and it is influenced by cultural norms, unpaid care work responsibilities, and workplace discrimination. Women perform 3 times more unpaid care works than men. Estimated contribution of is $10.8 trillion to the global economy annually. In Sri Lanka, females are lower than male in labor force participation. At the same time, on the unpaid care works, females spend 86% and males spend 54% in a day. This table clearly shows there's a huge gap between male and female in the labor force participation in northern province as well. Northern Sri Lanka is a different part from other provinces because of unique traditional norms leads to unconventional practices such as unpaid care works, which reveal the gender roles belonging to the women in their household or family setup. Unpaid care work refers to the non-market activities performed within the household involve caring for others. Therefore, and also one point I should mention here, compared to other provinces, northern provinces made least contribution to the national economy, around 4.3%. Therefore, I move on to the objectives of this study. The prime objective of this study is to analyze the impact of unpaid care work on women's economic earnings, and other specific objectives are mentioned here. Methodology. This study based on the positivist research philosophy. It believes some social existences and employed deductive research approach. It helps move from theory to data. And that SPS is also was used to analyze the quantitative data. This is the conceptual framework. Data sources. The primary data was used by using questionnaire and some interviews. A multi-stage sampling technique was used. Referring Reggie and Morgan 1970s, the sample size has been chosen as 382 based on the population of Jaffna district. This is the sample selection. Going to data analysis. To analyze the quantitative data, descriptive statistics, one-way ANOVA and regression belongs to the SPSS were used. This table says about the descriptive statistics. Descriptive statistics reveal that women spend more time for unpaid care works on a day than paid work. Considering the women's contribution to the family income, women's contribution also very low. Regression results shows that there is a significant relationship between the variables. So R2 is 0.362. It says that unpaid care works accounts for 36% of women's economic earnings. And coefficient celebrates there is a negative relationship between unpaid care works and economic earnings. According to the output, it's relevant to the hypothesis 2.
There is no significant relationship between women's age and unpaid care work. The recurrent results relevant to the hypothesis 3 shows that family income and women's unpaid care work have a negative relationship. This graph describes educational qualification and unpaid care work has close relationship. The main differences say that women who completed higher education, they engage fewer hours with unpaid care works. Others slightly similar that. Occupation also have significantly influence on the unpaid care work. Homemakers are involved more time with unpaid care work, around 10 hours per day. These are the limitations of the study because of the significance or specific cultural features of the northern province. Findings may not be generalized to other regions or other provinces. The study also relies heavily on self-reported data. It may vary from others. Or measuring unpaid care work presents a methodological challenges as well. So emotional aspects may not impact to the responses and non-availability of secondary data. Coming to the conclusions, a negative correlation between unpaid care work and economic earnings. A family income inversely affects unpaid care work, suggesting that lower income households rely more heavily on women for unpaid labor. Educational qualification and occupational status are statistically significant determinants of unpaid care work, while age appears to have no such influence. And qualitative insights also reinforce the quantitative findings that women's unpaid care work significantly constrains their economic earnings by limiting time availability, restricting mobility, and reinforcing traditional gender norms. Despite a strong, yes, thank you. Yes. Despite a strong willingness to engage in paid work, many participants or many respondents indicated that the absence of childcare support and rigid household expectations force them into the low paid or flexible or informal jobs. These findings underscore the burden of care work and the invisible economic burden of care work and its implications for gender equality in northern Sri Lanka. Social reproduction theory and gender and development theory also reiterate to reduce the burden of women relevant to the unpaid care work. Therefore, this study recommends to the government also. The government should focus on affordable childcare, improve local infrastructure, and flexible work arrangements, and believe these facilities play a crucial role in reducing unpaid care work. And it should be focused on the rural infrastructure, so investment in rural infrastructure as well. And finally, promoting gender equitable norms through educational initiatives and public campaigns also reiterated because our gender norms, so it directly impact on the unpaid care work. So finally, these are the references, and thank you so much for giving this opportunity. Thank you for maintaining time. Thank you very much. Any questions from the audience, please? Thank you. This presentation, Ms. Pradeepan. I think you have the recommendation the government can step in and do something for the women who are doing their work at home. Any other recommendation that diaspora can do, or any other solution that you have? Because unpaid work for women is everywhere, not only in Sri Lanka but here too. Any other recommendation beside government's grants or childcare and stuff? Any other recommendation you can suggest? Yes, because when we're considering about the rural infrastructure development, diaspora make concern about this. Very much, Sweda. Okay, then I can move on next presenter.
This is from University of Yatna, Sri Lanka, Mr. Nistar and Professor S. Vijay Kumar. The title of the presentation, The Post-Crisis Recovery of Arugambay Tourism in Sri Lanka. It's a time series comparison during the period from 2018 to 2025. Okay, thank you very much. This is the time to introduce myself. I am Dr. Nistar, and I'm going to present a research title on post-crisis recovery of Arugambay tourism in Sri Lanka, time series comparison during the period from 2018 to 2025. It is by Professor Dr. S. Vijay Kumar and Dr. S. Nistar. So, under the introduction part, Arugambay extensively recognized as a tourist destination in Sri Lanka. Tourism cycle of Sri Lanka is endowed with crisis and recovery, shaping Arugambay's tourism journey from 2018 to 2025. The shift in policy contributed to the recovery of tourism arrival from 2024 onwards. So, this study examines the post-crisis recovery of Arugambay tourism from 2018 to 2025. So, this study contributes to tourist destination oriented evidence on recovery of saving oriented beach economy. So the objective of this study is to examine a recovery path of Arugambay tourism destination spot in Sri Lanka after the catastrophic period of 2018 to 2025. So here is the methodology part of this study. This study adopts a quantitative and comparative time series research approach with secondary data sets. So this approach is covered with three stages. First stage is establishment of baseline tourism performance. Second one is identification of structural breaks with shocks like East attacks, COVID-19 economic crisis. Third one is analysis of recovery patterns and resilience indicators during 2023 to 2025. Here is the analytical methods are descriptive analysis, decomposition techniques, interrupted time series analysis, comparative source market analysis, and triangulation with Google Trends. Here is the analysis part of this study. Tourism trends are analyzed here from 2018 to 2025. Tourist performance experienced stable growth throughout 2018 until early quarter of 2019. It is very clearly depicted by figure 1. So there is a sharp decline during 2019 and 2020 to 2021, and there is a gradual recovery from year 2023 onwards. So here is the analysis part continues. Effect of foremost crisis. Here is first one is a Santa attack in Sri Lanka. A steep structural break is shown by interrupted time series analysis in the month of April 2019 because of the Santa attack in Sri Lanka. There is a drop of tourist arrival by around 40% with European tourists to Sri Lanka. It is also very clearly depicted by figure 2. So the decline is witnessed by Google Trends data. It is also depicted by figure 2. It is mirroring around 60% of fall in search interest for Arugambay. So here is the analysis continues. During the COVID-19 period, a long run downfall is in tourism during COVID with a pause in international tourist arrival from March 2022 to mid of the 2021. It is earlier depicted by figure 1. So another crisis, economic crisis in 2022 in Sri Lanka. Because of this economic crisis, domestic restriction is introduced during economic crisis in 2022.
There was a slow resumption in tourist arrivals, inflationary pressure, and depreciation lowers visitors' purchasing power and capacity. So it is also depicted by figure 1. And another analysis about the source market composition analysis. Post-crisis reflects increasing recovery and decline dependency on European markets. Decline in European market share is illustrated during crisis. So here the analysis continues. Here the figure 1 indicates source market analysis showing recovery path. Here's the on European tourist arrival and improving in South Asian markets. It is also clearly explained by figure 3. So here's the recovery pattern of the tourism in the Arugambe tourism destination. Recovery is indicated after 2022. Monthly tourist arrival increases by around 85% by mid 2024. Here's the Google Trend outline search interest indicates resuming to pre-crisis by early 2025. It is suggesting improved international visibility and unexpected demand. Here's the markets from South Asian economies grow relatively important. It decreases relying on European markets. Here are some of the recovery indicators. So, under the recovery indicators, recovery determinants like digital visibility, market diversification, seasonal adaptation, local infrastructural facilities and services are identified under recovery indicators under this analysis part. So here is the conclusion part. So under the conclusion part, it is concluded the tourism sector vulnerabilities and its gradual recovery are highlighted by this analysis of Arugambe tourism recovery from 2018 to 2025. So here's the diversification tourism source market, foreign currency receipts and tourist arrivals are prone to steep contraction due to the East attack, COVID-19 and economic crisis in Sri Lanka. Here's from the supply side recovery, tourist arrivals and receipts and tourist stay and demand side determinants like Google Trends search are supportive to stable recovery in tourism during 2023 to 2025. And here's the also findings reveals that when European source market continue essential, South Asian source markets play a growing role here in the tourism, means Arugambe tourism. So here the digital demand indicators coincides with tourism data sets, confirming that the signs of the tourism destination performance are led by digital research behavior of the tourist, worldwide tourists. Here, after the post-crisis recovery of tourism emphasizes optimistic confidence based on the tourism in Arugambe region. Recovery is obvious, but diversification of tourism source market, strength of domestic tourism infrastructural facilities, and implanting of recovery planning into policy design frameworks are relied on the long-term sustainability on the Arugambe tourism in Sri Lanka. Okay, thank you very much for hearing from me. Okay. Thank you, Lisa. It's a wonderful presentation, and I think Professor Vijay Kumar is here. No? Okay. Any questions from the audience, please? I have a small questions, Nisa. You have clearly mentioned here your only your period is 20. How many years? 2018 and 25, isn't it? So Yes, sir. it's a monthly data or the yearly data you have collected? It is yearly data. It is yearly data collected. Okay.
from 2018 to 2025. Do you think that the data points or the sample size is enough to conduct your research? Yeah, it is about only about the conflict period and after recovery. Okay, you are only Meaning the conflict because the tourist the problem in the tourists start from 2018. After 2018 there was a East attack. From the East attack there was a COVID-19. From then there was a economic crisis in Sri Lanka. So there are three periods, three crises. So based on those three crisis period, this is studied, sir. Thank you, Nesta. Professor, next question. Thank you. நீங்கள் 2018 to 2025 உண்மையில் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களானே COVID-19 மற்றது economic crisis. So you need to have a bit longer time series data starting from say at least 2010 or something like that to see the actual impact of these two events you are talking about. So without that, I don't think you will have enough comparison to make. So I think you need a bit long time series data to do this sort of investigation. But anyhow, I think your supervisor or whoever your joint author can give you some help on that. Yeah, sure. Okay, thank you, Nesta. You want to respond? Thank you, sir. Thank you very much. There's one question from, yes. அருகம்பையில வந்து தமிழ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட இருந்தது. உதாரணத்துக்கு அப்ப அந்த ரெசார்ட்டும் அந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸ் கிழக்கு மாநிலத்தில் முக்கியமான இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை என்ற அந்நிய செலவாணியில டூரிசம் முக்கியம். வடக்கு கிழக்கு டெவலப் ஆக காரணம் அது தமிழ் மக்களின் முதலீடுகள் எல்லாரும் தடையா இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நாங்கள் கூடுதலான முதலீடுகளை அருகம்பையில வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா இன்றைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சாங்க முதலீடுகள் இன்றைக்கு அழிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு சமூகங்கள் அதை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு தெளிவு கிடைக்குமா இல்லை தீர்வு கிடைக்குமா? ஓகே, கேள்வி நன்றி. அருகம்பை மூட்டையும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற வெரி பாப்புலர் டெஸ்டினேஷன் டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷனாக இருக்கிறது இந்த அருகம்பை. அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கூகுள் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூரோப்பியன் ஆட்கள் அதிகளவு சர்ச் பண்ணுற ஒரு இடம் அருகம்பை. அந்த அருகம்பை தொடர்பில் நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி அதில் நாங்கள் அப்படி பார்க்கல. அது ஒரு முதலீட்டில் தமிழ் முஸ்லீம் சிங்களம் மட்டும் பார்க்கலாது. ஆனாலும் ஒரு விடயம் என்னென்னா தமிழர்களுக்கான அது பொதுவான உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கு தமிழர்கள்ட்ட முதலீடு யாழ்ப்பாணத்தில் கூட நாங்கள் செய்கிறதுக்கு நிறைய தடை இருக்குது. பெருமளவு முதலீடுகள் டயஸ்போரா நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் போரு பிறகு நிறைய டயஸ்போரா வந்து முதலீடு வெளிக்கிட்ட போகுது. நிறைய டெக்னிக்கல் தடைகள் இருந்தது. அதை விட பாலிசி வைஸ் அரசாங்கத்தின் தடைகள் நிறைய இருக்குது, இன்றைக்கும் இருக்குது. அப்போ அந்த அடிப்படை எங்களோட மேயர் இருக்கிற அவருக்கு தெரியும். இப்போவும் நாங்கள் முதலீடு செய்கிறதுக்கு அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் ஈஸியாக முதலீடு செய்யலாம். தமிழர் அவ்வளவு செய்யலாம். பல தடைகள் எல்லாம் இருக்குது, அதில் இப்போ குறைக்க முடியாது. அப்போ நாங்கள் இப்போ அருகம்பையை நீங்கள் சொல்லியிருக்க அது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும். அது இப்போ தமிழர்களின் வீதாசாரம் நிறைய குறைஞ்சிருக்கிறபடியாலையும் அது வந்து அந்த முதலீடு தொடர்பில் நாங்கள் ஒரு 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 எத்னிக் வைஸாக பிரித்து பார்க்க முடியாது. அது அப்போ அப்படி நாங்கள் பார்க்க இயலாது எத்னிக் வைஸாக. ஆனால் தமிழர்கள் அதுக்குள்ளே போய் பெருமளவு முதலீடு செய்கிறதுன்றதும் மிக ஒரு கடினமான விஷயம். அது நாங்கள் இப்போ பேச முடியாது, இரண்டாவது எத்னிக் இஷ்யூவோட தொடர்புடைய விஷயம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எஸ் எஸ் தமிழ் முதலீட்டாளர்கள் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது. அந்த இஷ்யூவை ஆனால் விதிக்கப்படுவது நாங்கள் அப்புறப்படுத்துகிறாங்க. ஓகே, நல்லது. இப்ப இந்த நாடு அதாவது ஸ்ரீலங்கா இந்த பொருளாதார நெருக்கடிகள் இருக்கும் பொழுது அந்த டூரிசம் உதாரணத்துக்கு கியூபா எப்படி டூரிசத்தை தான் நம்பி இருக்கு. அப்ப டூரிசத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காண்டி அவர்களுக்கு உதாரணத்துக்கு உலகத்திலே பாதுகாப்பான இடப்பட்ட கியூபா. ஏனென்றால் கியூபாவின் வளர்ச்சி பொருளாதார டூரிசத்துல தங்கி இருக்கு. அது மாதிரி இன்றைக்கு இலங்கையின் முதலீடுகள் கொண்டு விட்டாத டூரிசத்தில் தங்கி இருக்கும் பொழுது அது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை
தமிழ் முதலீட்டாளர் பயன்படுத்தணும் என்னுடைய காரணம் இருக்கிறது. முந்தின அரசாங்கத்துக்கு இந்த அரசாங்கத்துக்கு கொள்கை அளவில் சில அதாவது வெளிநாட்டு டயபோராக்களை அங்கீகரிக்க வேண்டும், அவர்கள் இணைந்து பொருளாதாரத்தை கட்டியமைக்க வேண்டும் பார்வை இருக்குது. அதுக்கு அடையாளம் தான் இன்றைக்கு பலாறு விமான சேவை ஓரளவுக்கு சுமூகமாக போய்கொண்டே இருக்கிறோம். அப்ப இந்த இடைவெளியை இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு தமிழ் டயாபோராவுக்கு நீங்க நம்பிக்கை கூட்டக்கூடியதாக இல்லை திட்டமிடல் கூடாக என்னால் முடியாமல் சொல்ல முடியும். ஓகே, நல்ல விஷயம். ஜேசிகம் சார் இருக்கிறாரு. உங்களுக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் மேய்ச்சல் நிலங்கள் 2 ஸ்பாட் இருக்குது. அந்த மேய்ச்சல் நிலங்களை கூட எங்கள் தமிழாக்கள் பயன்படுத்துகிறதுல சிக்கல் இருக்குது. பார்த்து எனக்கு இஷ்யூ வந்துருந்தது. அப்படி இருக்கேக்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிக்கு நான் ஒரு இப்போ டயஸ்போராவுக்கு தமிழர்கள் ஒன்றும் செய்யலை. அது பிறகு அது பொலிசி வாய்ஸ் அரசாங்கம் தான் அதுக்குரிய விஷயத்தை செய்யணும். தமிழர்களுக்கு நீங்கள் திருப்பி சொன்னீங்கன்னா அதிகாரமற்றவர் நாங்கள், அது உங்களுக்கு தெரியும். எங்களுக்கு எந்த அதிகாரம் இல்லை. நாங்கள் எங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனில் சாதாரண தீர்மானத்தை எடுக்கிறதுக்கே நாங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்குரிய அந்த அதிகாரம் இல்லை. இது பொலிசி வைஸ் அரசாங்கம் தான். நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு சில விஷயம் கொடுத்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து அதனூடாக தான் நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி விரும்புகிறோம். ஓகே, முக்கியமான நீங்கள் கேட்குற கேள்வி உண்மையில் சரியான கேள்விதான். அரசியல் அதிகாரம் எங்களோட கையில் இல்லாதது ஒரு பிரச்சனை. அரசாங்கம் தாங்கள் நினைச்சது தங்களுக்கு எது சாதகமாக இருக்கோ அதைத்தான் அனுமதிக்கணும், சாதகம் இல்லாததில் அனுமதிக்கிறீங்க. அது வெளிப்படையாக ஏன் என்று சொல்லப்படாது. ஆனால் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி எனக்கு தெரியலை, ப்ரொஃபஸர் ஜெயசிங்கம் சொல்லலாம். இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் லோக்கல் கவுன்சில் டிசைட் பண்ணலாம் டூரிசம் என்னென்ன அந்த ஏரியாக்களில் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ கூட இன்வால்வ் பண்ண தேவையில்லை. லோக்கல் கவுன்சில் டிசைட் பண்ணலாம். இப்போ அருகம்பே பட்டுக்கலோ மட்டக்களப்பு இதுக்குள்ள அம்பாறை urban கவுன்சிலோ டவுன் கவுன்சிலுக்குள்ள வந்தால் அவைக்கு அதிகாரம் இருந்தால் இல்லையா? சரி. ஆனால் இன்றைய உள்ள சூழ்நிலையில் சில விஷயங்கள் இப்போ நாங்கள் இந்த டிஸ்கஷன் ஃபோரத்தில் கட்டாயம் இதை பற்றி கதைக்க வேண்டி இருக்கும். இப்போ இந்த கருத்தரங்குகளில் நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோம்னு சொன்னால் எப்படி வடக்கு கிழக்கு முன்னேற்றலாம்னு சொல்லிக்கல நீங்கள் கேர மறந்து போகணும். கடைசியில் நீங்கள் கேட்டீங்க கிருஷ்ணா. உண்மையிலே எங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆர்வம் இருக்குது, நோக்கம் இருக்குது. எத்தனையோ பேர் முதலீடு செய்யவும் ஆர்வம் ரெடியாகவும் இருக்கணும். ஆனால் அங்கே உள்ள அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்குள்ள வேலை செய்கிறது கஷ்டமாக இருக்க போகுது. ஸோ அதான் அந்த டிஸ்கஷன் ஃபோரத்தில் நாங்கள் கட்டாயம் கதைக்கணும் என்று சொன்னால் எப்படி இந்த தடைகளை மீறி நாங்கள் ஏதோ ஒரு விதமாக ஏதாவது விதத்தில் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன மாதிரி. அதுதான் அந்த ஏற்கனவே நான் அந்த பனைமரத்திலிருந்து ஆல்கஹால் தயாரிக்கிறாள் நேற்று கதைச்சார் தானே, அப்படியான ஆக்களை கொண்டு வந்த காரணம் அவைக்கு ஓரளவு அனுபவம் இருக்கும், எப்படி சில விஷயங்களை தடைகளை தாண்டி போன வேண்டு. ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் கதைச்சி ஏதாவது ஒரு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தணும். என்ன மாதிரி இப்போ நாங்கள் கடைசி வரையும் எங்கள்கிட்ட அரசியல் அதிகாரம் இல்லை. ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தை எதிர்த்து செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இனிமேல் அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட்டில் போய் கேஸுகள் போட்டு அப்படி செய்ய வேண்டி இருக்கும். இப்போ மாடு மேய்க்கிற விஷயங்கள் கூட அப்படியான பிரச்சனைகள்லாம் போய்கொண்டிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தமிழ்நாட்டில் கூட மாநில அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளோ அதிகாரம் இருந்தும் அந்த மாடு மேய்க்கிற விஷயத்தில் தொடர்ச்சியாக பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டு தான் இருக்குது. ஆனபடியாக நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு உண்மையில் நாங்கள் எல்லாம் செய்ய யோசிக்கிறோம். ஆனால் எவ்வளவு தடைகளை நாங்கள் தாண்ட வேண்டி இருக்கும் என்றது உண்மையில் அது அனுபவத்தில் தான் நாங்கள் காண வேண்டி இருக்கோம். சொல்லுங்கள். இங்கேருந்து கதைக்கிறீங்களா? கேட்கும். வாங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு இஷ்யூ உண்டு. எங்களுக்கு நார்த் ஈஸ்டில் நாங்கள் இவ்வளோ காலம் இருக்கிற பிரச்சனையே அதுதான். அதாவது லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிற பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த ப்ரொவின்ஷியல் கவுன்சிலுக்குள்ள வருது. ஸோ மாகாணங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை.
மாகாணங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிடுது. மத்திய அரசு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை தனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா திருப்பி கொடுக்குது. ஸோ இதால் எங்களுக்கு ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு அபிவிருத்தியை செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது. இதால் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய வரையில் எங்களுக்கு கிடைக்கல. இப்போ இதில் சார் சொன்ன மாதிரி, ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ சில மாகாணத்துக்கு வழங்கப்பட்டதில் மாகாணத்தால் நிர்வகிக்கக்கூடிய சில அலகுகள் இருக்குது. ஆனால் அந்த அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு தான் இருக்குது. அவை தரலாம், திருப்பி பறிக்கலாம். அப்படி இருக்கிறபடியாக இப்போ டயஸ்போரா விரும்பி ஒரு டெவலப்மெண்ட் செய்கிறாங்க. இப்போ ரீச்சா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரீச்சா ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஃபண்டை கொண்டு அங்கே அதை டெவலப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ நாளைக்கு அதிலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை கொஷின்ஸ் நாளைக்கு வரைக்கும் அதை அந்த முதலாளியை ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும். அப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற கவர்மெண்ட்டோடு நாங்கள் எப்படி இதை டீல் பண்ணணுமென்ற விஷயம். அதுக்காக தான் நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால், ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டுகளால் இந்த காம்பேக்டர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு 18 மில்லியன் ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் நான் எடுத்தேன். அப்போ அது ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஜெஃப்னா மேயருக்கும் இடையில் வந்த ஒரு எம்ஓஜு. அதுக்குள்ளால நாங்கள் அந்த காசை எடுத்து கொண்டு எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டுட்டோம். அப்படி நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் செய்து நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். அப்போ இந்த காசு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால், எங்களாக்களே அந்த காசு தங்களுக்கு தெரியாமல் வந்தேன்னு சொல்லி அந்த காசை திருப்பி அனுப்ப வேண்டிய கட்டம் வந்துச்சு. ஸோ அப்போ அது சரியான ரிசோர்ஸ். அது எங்களோட ப்ரொவின்ஷியல் ட்ரெஷரிக்கு வந்து அதுக்குள்ளால எங்களுக்கு வரையிலேன்றதுக்காண்டி அந்த காசு திருப்பி அந்த ப்ரொஜெக்ட் செய்யலாமல் போய் அது லேட் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி திருப்பி ஜப்பான் கவர்மெண்ட் அந்த காசை கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வந்துட்டு. ஆகவே நாங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுகளால் வர ஃபண்டை எங்கள் இக்னோரன்ஸ் அது 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 எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம். எங்களுக்கு ப்ரொவின்ஷியலுகளால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது. அவை இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும்னு சொன்னால் ஒரு பொலிட்டிக்கலி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலி ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்து எங்களோட ஒரு புதிய ஒரு அரசியலமைப்பில் சரியான அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டாவுடைய இந்த விடயங்களை செய்யலாம். சொல்லுங்க. இட்ஸ் ஓகே. என்னடா கடை 10 மணிக்கு ஒன்றுதான் பற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதாவது ஒரு ரூமுக்குள்ள இருந்தால் என்ன, பெரிய ஒரு இடவழி இருந்தால் என்ன, இந்த ரூமுக்குள்ள மோதப்படாமல் எப்படி சக்சஸா கொண்டு வரணும். அதாவது அரசாங்கம் இதைத்தான் செய்யும். ஒரு தாய் பிள்ளைக்கு பசித்தால் மெக்டால் கொண்டு கொண்டிருந்தால் கேஎஃப்சி கேஎஃப்சி இன்னொரு இடத்துல வேண்டுவார். அது மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கிற சமூகம் இந்த மக்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன், நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்றேன். நீங்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட வடமாநிலத்தை பற்றி தான் சொல்றேன். ஏமா நாங்கள் காணி இருக்கிறார்கள், ஒரு அரை ஏக்கர் 1 ஏக்கருக்கு மேல இருந்தாங்க. இண்டிவிஜுவலா அவங்க வேதியை போட்டு பிளாட்ஃபார்ம் அடிச்சு கொடுத்து என்ன முடிய வைங்க 7 லட்சத்துல தரும். அடுத்த விரும்பினா இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு எடுத்து போட்டு தண்ணி மீன்பிடிய வளவும். இது இந்த எந்த அரசாங்கத்தாலே பாதிக்க முடியாது. முக்கியமா ஒன்றை புரிஞ்சு கொண்டு இந்த அரசாங்கத்துக்கு அந்நிய செலவாடி தேவை. அதான் நம்ம கியூபான உதாரணத்தை ஆண்மை தொடாத கியூபா உதாரணத்தை சொன்னா கியூபா இயங்கி கொண்டிருப்பது அது டூர் சக்கரை. இன்றைக்கு சிங்கள தேசம் விரும்பாட்டாங்க தமிழ் மக்கள் டயாபோராவே கை வைக்க முடியாது. அந்த இடத்துக்கு அவை எங்களை தொட்ட அளவே அழிவினேன். அந்த அதை நான் எங்களோட வளத்தை எங்களோட பலத்தை நான் புரியவில்லை. எங்களோட கிடைக்கிற அதிகாரத்தை உதாரணத்துக்கு அரசியல் கலைக்க முடியாது. அரசியல் கலைக்கிறோம் கிடைச்ச அதிகாரத்தை பயன்படுத்தாதான் எங்கள் தவறு. கிடைச்ச அதிகாரத்தை முழுமையை நாங்கள் பயன்படுத்தி அந்த அரசு இந்த உதாரணத்துக்கு மாகாண சபை அதாவது பொருளாதார நிர்வாக கட்டமைப்புக்கு வந்தவருடைய அரசியல் தீர்மானங்கள் எடுத்தது சபையா மாறி நாங்கள் எல்லா இடத்துல அரசியல் தீர்மானத்தை பற்றி கலைத்து கொண்டே இருக்கிறோம். என்ன சொன்ன நான் அதுக்கும் சொல்றேன். எங்களுக்கு அது வல்லுன ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கோபெருந்தேவி மேடம் சொன்னாங்க. அது பல்மேரா இதில் சொல்லியிருக்க கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் இதுன்ட்டு சொல்கிற மாதிரி அது எங்கிட்ட இருக்குது. அது மாதிரி இந்த டூரிசம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் வரைக்க அப்போ நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்தது. குட் கவர்மெண்ட்ஸ் டைமில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. என்னடையும் நானும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று எழுதிக்கிறேன். எனக்கு இந்த இதில் வாய்ப்பு தந்தால் நான் அதை உங்களுக்கு அதுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமென்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறேன். டூரிசத்தை கொண்டு வரைக்க எங்களோட ஆக்கட ஆட்டிடியூட் அன்றைக்கு இருந்து எப்படி என்று சொன்னால், டூரிசம் வந்து எங்களோட கல்ச்சரில் ஒரு இம்பேக்ட் வரும், வேறு விதமான சமூக பிறழ்வுகள் எல்லாம் வந்துடும்ன்றதுக்காண்டி எடுத்த வீச்சிலையும் நாங்கள் ஒரு ஃபீஸிபிள் ஸ்டடி செய்யாமல் எங்களுக்கு ப்ரொவின்ஷியல் கவுன்சில்களில் இருந்த எங்களுக்குரிய டூரிசத்தை நாங்கள் அப்படியே புஷ் பண்ணி செய்யலை. என்ன சொன்னால் நாங்கள் எங்களை ப்ரொவின்ஷியல் கவுன்சிலில் கான்கரன்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்குது டூரிசம். அது நாங்களே செய்யலாம், நாங்களே டிசைட் பண்ணலாம்.
அப்படியான ப்ரொஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் செய்திருந்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லி டயஸ்போராக்களால் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனால் எல்லாம் கதவெல்லாம் மூடின பிறகு டயஸ்போராவோட ஃபண்டை கொண்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் ஒரு நிதியத்தை கொண்டு வர வழிகளை வந்ததால் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்தேன்னு சொல்லி. ஆனால் அதை விட நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை செய்ய தவறிட்டோம். நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் உண்மைக்கும் திட்டம் இருக்குது. நாங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீஸிபிள் ஸ்டடீஸ் நாங்கள் செய்யல. அந்த நாலேஜ் அந்த துறை சார்ந்த ஒரு வல்லுநரை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் கேட்குறீங்கள. உதாரணத்துக்கு ஸ்மார்ட் போல் ஜஃப்னா சிட்டியில் முனிசிபல் சிட்டியில் ஸ்மார்ட் போலில் நான் ஆசியாட்டா ஆர்கனைஸ் கம்பெனியோட நெகோஷியேட் பண்ணி ஒரு எம்ஓஜி எழுதி சிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்க பல்வேறு ப்ராஜெக்ட் அதோட அட்ஜாயினிங் ப்ராஜெக்ட் பாண்ட் கிளியரன்ஸ் அது சொல்லிலாம் இருக்கேக்க அதை சொல்லிவிட்டாங்க. 5G டவரை கொடுத்து போட்டுரும், கருக்கலையும் ஆண்மை இல்லாமல் போயிடும், குழந்தைகள் கிடைக்கிற பாக்கியங்கள் குறைஞ்சி போடும் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் செய்து ஒரு ப்ரொசஸன் செய்து எனக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்தாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாட்ட மொபைல் ஃபோனிலும் 5G இருக்குது, நான் கொண்டு வரையில. ஸோ அப்போ அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அதில் அறிவார்ந்த சமூக மக்கள் கல்விமான்கள் எல்லாரும் படித்த பாமர மக்களை எல்லாரையுமே ஏமாற்றி கூடிய வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக செய்தது. அப்படி இருந்து எங்களுக்கு ஃபைனலாக ஃபினிஷ் பண்ணல. ஆனால் அந்த பொன்ஸ் அதோட அட்ஜாயினிங் ப்ரொஜெக்டாக அங்கே பொன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கிற ப்ரொஜெக்ட் வந்தது. அப்போ இது பிளாக் ஆகின உடனே அவங்கள்ட்ட தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு. அப்போ 5G என்ற ஒரு பொய் பிறலி அது நாங்கள் 5G நான் கொண்டு இல்லாது. அது ஸ்ரீலங்கா டெலிகம்யூனிகேஷன் அண்ட் ரெகுலேட்டரி கமிஷன் இருக்குது, அவங்களுக்குள்ள தான் வர முடியும். ஆனால் எங்கள் ஆக்கடைய குறுகிய மனநிலையால் அந்த திட்டங்கள் போனது. ஒவ்வொரு எங்களுக்கு கிடைக்கிற அவர் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் தவற விட்ட தருணங்கள் கூட. இனிமேலும் இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நாங்கள் தவற விடாமல் அது சரியான ஒரு ஃபீஸிபிள் ஸ்வாட் அனலைசிஸ் செய்து அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்களால் ஒரு அட்வைஸ் எடுத்து அவையெல்லாம் செய்யும். அப்போ இன்றைக்கு இவ்வளோ நாளும் சண்டை பிடிக்கிறோம் காற்றாலை மன்னார் காற்றாலை ஏற்கனவே அங்கே காற்றாலை போட்டிருக்கிறாங்க. கடைசியில் போடுறதுக்கு வந்த காற்றாலைக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பிரசிடென்ட்டோட கட்சி போட்டு ஓகேன்ற உடனே அவ்வளோ நாளும் கூடாமல் இருந்தது இப்போ இப்படி சரி வந்ததுன்றதை நாங்களும் யோசிக்கணும். ஸோ இதுக்கு பின்னால் எத்தனை கேம்ஸ் போய்கொண்டிருக்கிறதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கணும். தேங்க்யூ. நீங்கள் சொன்னீங்க வந்து அரசியல் குறுக்கீடுகளால் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ஆனால் 2 மேஜர் ப்ராஜெக்ட் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க், நேஷனல் அக்வாட்டிக் ரிசோர்சஸ் அண்ட் கோரல் டெவலப்மெண்ட் இது இன்வால்வான ஒரு ப்ராஜெக்ட். அடுத்தது வந்து வாட்டர் ரிசோர்சஸ் ஃப்ரம் கிளிநொச்சி டு ஜஃப்னா. அதில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இந்த 2 ப்ராஜெக்ட்டுமே withdrawn because of the local involvement, not the government. Our local politicians involvement. These 2 projects are withdrawn. அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃபண்ட் பண்ணிக்க அதில் அட்ஜாயினிங் ப்ராஜெக்ட் அங்கே முனிசிபலுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் கொண்டு வரதுக்கு $180 million ஃபண்ட் பண்ணது. SCDP ப்ராஜெக்டுகளால் வேர்ல்ட் பேங்கோட ப்ராஜெக்டுகளால் நாங்கள் அதை ஒரு அட்ஜாயினிங் ப்ராஜெக்டாக எல்லாத்தையுமே ஃபீஸிபிள் ஸ்டடி செய்திருக்க எங்களோட கவுன்சில் போயிட்டுது. அப்போ அதோட இந்த குட் கவர்னன்ஸும் இல்லாமல் போனதோட அந்த ப்ரொஜெக்டை நாங்கள் செய்யலாம் போயிட்டு. இல்லைன்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவாக நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்று எங்களுக்கு அழிஞ்சு போன ஒரு முனிசிபல் பில்டிங்கையும் ஒரு 400 crores ஒரு இந்தியன் கல்ச்சரல் சென்டரும் வந்திருக்குது. ஃபிசிக்கலாக அதுதான் நிமிர்ந்து நிற்குது. இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து செக்யூர் பண்ணலாம்ன்றதுக்கு if you can go on the BOI, there are 2 ways. Without investing the full money, a portion can be taken there, and then you have a corporate insurance system, right? Number 1. Number 2, bank loan. This way, the investors can be secure. They have guarantee, because everybody tries to say, government is changing tomorrow, or it will change tomorrow, they will change the policy. But if you want to secure, these are the 2 alternatives. There is corporate insurance system. The second one is bank loans. So when you achieve those, then you can subsequently dump the second part of it. Right? Okay. So these are the things they are. சரி, இல்லை இதில் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று எங்கட மக்களுக்குள்ளேயே சரியான ஒரு அறிவு போட்ட வேண்டிய புரிந்துணர்வு குறைவு. சில நேரங்களில் ஒரு அரசியல் தலைவர் சத்தம் போட துவங்கினா எல்லாரும் பின்னால் அதை இதுன்றதா அறியாமையும் இருக்குது.
ரெண்டாவது அதான் நான் நேற்று கதை கேட்கல சொன்னேன்னு சொன்னால், இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் ஒன்றை உணர்த்தணும், வடக்கு கிழக்கு வளர்ந்தால் இலங்கை வளரும் என்று. எங்களுக்கு அது விருப்பமோ விருப்பமில்லையோ அது வேறு விஷயம். ஆனால் அவர்களுக்கு உணர்த்தணும், வடக்கு கிழக்கில் நாங்கள் ஏன் வளர்ச்சியை பற்றி கதைக்கிறோம்னா, வடக்கு கிழக்கு வளர்ந்தால் நீங்களும் வளருவீங்க. இப்போ அடிப்படையில் உள்ள பிரச்சனை, சிங்கள மக்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை என்னென்றால், தாங்கள் வளராட்டிக்கிலும் வடக்கு கிழக்கு வளரக்கூடாதுன்னு ஒரு அந்த ஒரு மனப்பான்மை சிங்கள மக்கள் மத்தியிலையும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு பேரியர், நாங்கள் அதை தாண்ட வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்குது. அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன், இந்த கருத்தரங்கின நோக்கமே உண்மையில் கிளம்பேருக்கு அனுபவம் இருக்குது. நீங்கள் சொன்னீங்க பேங்க் லோன் எடுக்கலாம்ட்டு. பேங்க் லோன் எடுக்க போகும்போதே நீங்கள் சென்ட்ரல் பேங்கின்றதை தான் சொல்கிறீங்க. அதில் சென்ட்ரல் பேங்கிൻ്റെ அப்ரூவல் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபாரின் கரன்சி ஒன்றும் இதண்டே இல்லாது, கட்டாயம் யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ த சென்ட்ரல் பேங்க். அப்போ இதுகளெல்லாம் எப்படி நாங்கள் சமாளிக்கலாம் என்றதை அனுபவ ரீதியாக யாருக்காவது இருந்தால் அதுகளை பற்றி ஷேர் பண்ணி அதன் மூலம் இந்த தடைகளை தாண்டது தான் எங்களோட கெட்டித்தனமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், டூரிசம் இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க, உங்களுக்கு முந்தி என்ன மாகாண சபை அதுகளுக்கு அதிகாரம் இருந்தது. அந்த நேரம் எங்களுடைய ஆட்கள் சரியாக அந்த வேலைகளை செய்யலை. அந்த நேரமே இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் நினச்சது என்ன, நீதியரசரை இதாக வந்தபடியார் நியூட்ரலான ஆள், அவர் எல்லாத்தையும் வடிவாக செய்வார்ண்டு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் அதெல்லாம் கழுதை தேங்கி கட்டுறம்பான கதையாக முடிஞ்சுது. ஸோ இனிமேல் நாங்கள் இவைகளை நம்பாமல் ஏதாவது ஒரு விதமாக இந்த தடைகளை எப்படி தாண்டி நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம்ன்றதை பற்றி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு நாங்கள் இந்த டிஸ்கஷன் போகிறதுல நியமன நேரம் இருக்குது, ஒரு வடிவாக கதைப்போம் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி. So, thank you, Nifra. Okay, now we can move on. Thank you. This is from Mageshwaran Sivanyanam and Madhushan Ashok Kumar from University of Pradenia, Sri Lanka. The title of the presentation: Cross-border venturing via diaspora entrepreneurship in Sri Lanka. The story of Richa integrated agro-tourism venture in northern province Sri Lanka. Thank you. Thank you for giving this opportunity. Now, this is one of our working paper and also single case study of Richa. We are represented in the University of Peradeniya. My name is Maheswaran along with Midushan Ashok Kumar. Both of will be doing this research, and those who do not know the institution which we are representing, we want to have a small introduction to this Peradeniya University and then come back to this. This is established in 1943 and now known as University of Ceylon. Now in 1978 is been renamed as University of Peradeniya. It's a huge area, one of these very beautiful universities in the world, and we have around 9 faculties covering arts, management, and many science-based faculties. Also, we have 4 postgraduate institutes. So if anyone wants to collaborate with us, I just wanted to brief you our institution we are representing. Now, the University of Peradeniya for a long time catering to the students in northern eastern province. Even in my faculty of management, we have around 20% of our students are representing from east and the northern province. So we are truly a multicultural university located in the central province. And I invite Midushan. He is my research assistant and also my student, and he will continue this concept. I'll hand it over to him, and he will continue. So I will come back later for question and answers. Thank you, sir. So good afternoon, everyone. It's my pleasure to present our unique perspective of diasporic entrepreneurship. And as I am also a victim of this, the civil war, so I hope I can do my best of, presenting this concept. So let me dive into the context. First, we are going to introduce this. So what is diasporic entrepreneurship? As you all aware, it is about a migrant community or the person who lives abroad. They start a business in a home country. We are using 2 terms. One is
home country and another one is called host country. So how they mutually transfer the culture and the identity and the knowledge between home and the host countries. And most of the studies, especially the Tories and the study, they focuses on the dual identity. Most of the diasporic entrepreneurs, they have the strong identity of homeland than host country. Though they are living in a host country, their identity is strongly rooted in the home country. And at the same time, they are talking about transnational network. So we are going to be criticize this term of transnationals in a few minutes. And so most of the diasporic entrepreneurs, they combine this economic motivation at the same time the sense of belongingness of the homeland. So today is our case study. So we are going to discuss, in detail about the context of the sense of belongingness. And also the study brings the experiences of the advanced economy, simply the host country, how this experience shapes to this emerging economy in terms of this home country. So the today's you can see in around 700,000 Tamil diasporic members are spread around these countries, the America, India, and Australia. And also, so we are discussing about the good diaspora. The Tamil diasporic, often called as a good diasporic. The reason is about their contribution, their sense of belongingness to this Sri Lankan community is much better than the India or the Pakistan or other countries. And at the same time, they are contributing numerous ways for the development of these northern and eastern provinces in Sri Lanka. And diasporic roles, so they are contributing in many ways in terms of education and building temples and some of other social economic developments. And so to brief you about our research problem mainly focuses on how these immigrant entrepreneurs in the host countries, how they are, enabling the home country to drive socio-economic transformations in the homeland. And so we are more focused on this Bourdieu's concept, how emotional attachment, habitus, and entrepreneurial practices contribute for the community empowerment and the development. Most of the studies, they are discussing about transnational diasporic entrepreneurship, but we are strongly criticized that is unrelevant in the context of diasporic entrepreneurship, because you can see here the idea is only connected with the same community. We don't treat them as a separate the agent. So these are the research questions that we are going to cover throughout our presentation. So our research is mainly based on this Bourdieu's concept. So Bourdieu, according to his concept, he argues that how people, especially the diasporic members, they create a social space, and the social space which is called as a field. And within the field, people are acting around and they have a vast access to the resources. And the availability of the resources, which is created by the diasporic member, we call it as a capital. And the capital is not always a monetary, it is not always measured by monetary values, but it is well connected. You can see he classified different capitals. One is economic capital, cultural capital, social capital, and symbolic capital. And he's a famous scholar. So we will discuss the main components of his contributions in this context. Okay, when it comes to the methodology, so we focused on a single case study design. The study is centered around Recharge Integrated Agro-Tourism Venture. So we interviewed the Bhaskar and Kandya, the founder of this venture, and the data was collected using the triangulated approach. We used multiple sources of data and 1 hour semi-structured interview with the Mr. Kandya Bhaskaran. And also we visited there and observed what is happening actually. And also we depend on some of the YouTube sources, especially he has Uravu Palam episode. He started this episode, and we analyzed the data using Max QDA software. And all the analysis purely depend on this Bourdieu's field perspective approach. To give you the summary of how this timeline has been taken place, first he started as his entrepreneurial motivation started during his school time. He used to selling Nelly and etc. during his school time. You can see in 1991. After civil war, he moved to Netherlands. That is the stage 2. So then he started as a paper boy and flower factory works, and he worked around many other restaurants. Then he gradually moved to other sectors like
registered in a grocery, and then moved to textile, then jewelry, and then finally he registered in a Horeca diploma to start off the business legally. Then in 1999 to 2024, it's about he started the social venture called Libera. Leon, Bhaskaran, and Ratis, the three people, they have started this social venture. So then, considering the time, so this is a timeline of this the Recharge journey, and you can see the business model, how they have incorporated this agriculture and the tourisms into this context. And so I'm not going to discuss this in detail. You can see what are the things happening. So we are basically focusing on the Budio symbolic capital. So if you look at the symbolic capital, you can see all the context. Hope you can hear me. Can you hear me? Yeah. So you can see the symbolic capital. So if you visited to this Richa, you can see some of this, where, the identification. So simplification of post-war conflict, what has happened during this, after the post-war conflict. So, we clustered everything here. So I'm not going to discuss detail because considering the time. And these are the coded segments of our data. And so we develop a single case model. So Bhaskar and Kandya's case is spread around these context, and everything is clustered based on this Budio's field perspective or the theory. Based on the theory, we identified some of the main codes and also the subcodes. So then to answer the research questions, the first one, how does the experience of entrepreneurialism or the host country shapes the development of home country? Based on his experiences, he started, many things, especially in Richa. He used to have this zero waste 2,000 to 3,000 tons of compost, and he currently have these 10 million palm trees, and he contributed to the Achuvelli paper factory. So these are some of his contributions to this community development. And also, as I discussed earlier, the Horeca diploma he has completed, and at the same time, based on his experiences, he gave 4,600 jobs across 14 countries in the world. And to answer the research questions too, it's about how does diasporic entrepreneurs emotional attachment in the home country. So it's about how he when we interviewed him, he said his mind was not yet tolerated to accept the loss of the Tamil community during the civil war. Right. So then he started the YouTube channel, which is called as Uravu Palam. He directly met the people who have been affected by the civil war, and he finds some donors to support them and to develop their uplift their life. And so the next one is about how does diaspora entrepreneurs commodify their feelings and etc. So if you I don't know how so we have visited to this particular place, and we witnessed how he has simplified everything. The one example is in July 1983, the media person was killed, and it is simplified, or the artifact in that particular place. You can see most of the simplifications of the Tamil community and the identity in Richa. And the final question is about what is the transformative capacity of diasporic entrepreneurs in the homeland. Sorry, can you go for your recommendation and conclusion, please? Okay, yeah, thank you. So our key findings are, first one is about diasporic entrepreneurship experience, how it shapes to the development of this home country, and the emotional influence of the venture creations, or how they are commodifying the identity. For example, the diasporic members, as a Bhaskaran, he has commodified. So what are the things happen to the Tamil community in the Richa, and at the same time he's facing some sort of problems as well, since they are operating in a kind of a multiple context. And at the same time, entrepreneurs convert cultural scares, and they are creating the platform. For example, if you look at this Richa, so earlier time it was around three-wheelers, and the Yekati's land price has gone multiple times. Nowadays, so after his arrival to this particular place, this place has entirely transformed. He has created a demand for. Thank you, Mr. Sen. Yeah. Thank you. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Any question from the audience, please? So, if you have a question, please come forward and answer. No questions? Okay. Thank you for your presentation, and yeah. Thank you very much, and we have a time limit, so therefore we can move on to the next presentation. A critical review
and novel housing model for post-war recovery in Sri Lanka. The presenter Kajindan, Sulakshan, Sasindan, Madishan, and Krishandan from British College of Applied Studies, Jaffna. Good morning, everyone. I am Ratnabalan Sulakshan from BCAS Campus Jaffna. So today I am very happy to present my research titled A Critical Review and Novel Hybrid Housing Model for Post-War Recovery in Sri Lanka. The study was done by Mr. Kajindan, and my co-authors are Sasintan, Madishan, and Krishandan. So our main goal is to find a better way to build affordable and long-lasting and eco-friendly houses for families affected by civil war in Sri Lanka. So these are the contents today I will talk about. The start with introduction and end with references. The introduction, as we all know, Sri Lanka went through almost 30 years of civil conflict, and because of that, over 3 lakh of people were displaced from their homes. By 2012, about 80% of people are resettled. But even today, many families are still living temporary shelters and the temporary houses. But these houses are weak and hot inside and unsafe during the heavy rain and heavy wind loads. So our research focused on developing a better housing model that storm, affordable, and suitable for the local culture and climate. So we call it as hybrid housing model because we use local natural materials and recycled materials to make housing more sustainable and more durable. Our team visited so many areas in northern province like Mullaitivu and Kilinochchi. So we noticed some things. First of all, most houses were built with cheap temporary materials such as tin seeds and palm leaves, which don't durable. Then the second one, many families live together in small spaces, so they make overcrowded. Then third one, there is a lack of basic infrastructure such as no proper drainage, electricity, and water supply in many areas. And finally, the reconstruction process is very slow because of limited fund and lack of technical support. So we need a new idea for a housing model that people can afford, build locally, and live comfortably. The main aim of our research is to develop a hybrid housing model that use recycled materials and indigenous and locally available materials. So we achieve this aim. We have four objectives. Those are to check the technical strength, economical value, and cultural acceptance of using local and recycled materials. Then second one, to design model houses that match the local weather, environment, and way of living. And third one, to study how these houses perform in terms of environmental, social, and financial sustainability. And finally, we give some recommendation to the government and NGOs on how to use these modern houses in future housing projects. We reviewed some those related post-war related areas like India, Cambodia, and Bosnia. For those countries also affected in war, we found some things. There was too much dependence on foreign funding, and local peoples were not involved in building process, and environmental impacts were not considered properly. But we got one positive impact in India post-war tsunami housing project. Their people used local material and involved the community in construction. So it's made the house stronger, cheaper, and more culturally suitable. So we decide to combine modern building method with traditional Sri Lanka design to idea to create a better hybrid design. So our research have so step-by-step method. The step one is we project review. We studied 5 of 7 projects in northern part of Sri Lanka, and the materials they use, the design they
consider and the construction method. And second one, the data collection. We collected secondary data from UN Cabinet Report and government housing reports and generic studies. And step 3, design development. We create 3 of 5 hybrid housing models using AutoCAD, SketchUp, and Revit software. And we rendered the houses using Lumion software. And we are using the recycled material like compressed earth block, bamboos, clay tiles, and recycled plastic. Then the step 5 is feasibility simulation, cost benefits, and the validation. We test the designs using building set software in the consideration of sustainability concern. And we also discuss the result with engineers, architects, and community leaders to get their feedback. And you can see our layout. First one is the 3D rendered image using the Lumion software, and second one is our plan view, and third one is the ventilation part. Our layout can have so much features such as efficient space use, good ventilation, nature light using, energy saving design, and water saving. The economic consideration. Let's talk about the cost. Our proposed hybrid house cost around 1.85 million Sri Lankan rupees. It's compared to other normal concrete houses around 25 to 30% cheaper than our model. So the saving coming from using local materials, recycled waste plastic insulation, and using locally available labors, and reducing transport cost using the locally available material. These are the materials we are using. First one is CBES blocks, bamboo, and recycled plastic, clay tiles, and fly ash time. So you can show the figures. The materials are shown there. Environmental benefit. We also checked how the design affect the environment. So we are using the building set software to check the environmental impact. So the environmental impact, the main thing in the construction industry. So normal houses produce around 873 kilogram of carbon dioxide per square meter. So our house our hybrid model, 575 kilogram of carbon dioxide it's released. So which means 40% less than pollution. Yeah, 40% less pollution. So this shows our plan not only the cost effective, it's also sustainable. Of course, every research has some limitations, so our research also have some limitations. We mainly used secondary data such as collected directly from the field studies, and second one, we only tested the model through the computer simulation. So we are excited to present the prototype model. And third one, the community feedback. We get some feedback from the certain peoples. And fourth one, we studied the short term of performance. And finally, our study covered only few northern regions. So these are the limitations we followed. And finally, I recommend promote eco-friendly material like clay brick, bamboo, and recycled plastic through government supports, and encourage local production units such as provide local jobs, and involve community in both construction and building works. Then make environmental impact assignments compulsory for all projects. So to conclude our hybrid housing model, our house 30% cheaper than our normal houses, and 40% cheaper, environmental friendly, and culturally suitable for the local families. So our future plan is build a prototype houses and monitor the performance, collect feedback from the people living in the houses, and expand the idea to other part of Sri Lanka, even in our country. So thank you so much for listening my presentation. These are my references. So if you have any questions, I am happy to answer. Oh, thank you very much, Lakshan. So now open for the questions from the audience. Okay, there's no any question. There is some issue, no? Okay, I can invite
Ms. Kajanthi from University of Vavuniya, Sri Lanka. The paper, The Determinants of Entrepreneurial Success of Women-Headed Household in Northern Sri Lanka, Evidence from Kilnati District. Thank you. Very good evening, everyone. This is Mrs. Kajanthi from University of Vavuniya, Sri Lanka. I'm pleased to be part of this conference actually. My research my research topic focused on determinants of entrepreneurial success of women-headed households in Northern Province, Sri Lanka, evidence from Kilnati District. This is the outline of my presentation. Let me first start with background of the study. In the socio-economic communities in Sri Lanka, women-headed household became a structural form of household. In this study context, Kilnochi district has 4 divisional secretariats: Karachi, Kandavalai, Punagari, and Pachilaipalli. In Kilnochi district, out of women-headed households, 3% became the entrepreneurs, mainly because of the war-related reasons, say death, disability, or the disappearance of elderly male member or husband in the family. These reasons forced the women to take charge of their own families. When it comes to analyzing why the entrepreneurship is on rise in Kilnochi, behind this there are several reasons, say war-related shortages in formal employment, underdeveloped industries, or low capital industries. Therefore, women initially starting their home-based entrepreneurial activities mainly because of fulfilling their livelihood. Not only for that, because of getting autonomy, self-worth, self-independence, decision-making, and so on, they took charge of their family and successfully running their businesses as the successful entrepreneurs. This study is intended to find out behind the success of women-headed entrepreneurs in Kilnochi district, what are the reasons behind that and where the lacking parts are there. Move on to the research problem. Despite having similar efforts or the similar characteristics in entrepreneurship, women in Kilnochi district encounter obstacles or major struggles than the other districts or other provinces in the country. Also, limited research is available by combinedly focusing on personal factors, family background, and institutional supports jointly, which are affecting entrepreneurial success. Actually, this knowledge gap prevents the policymakers, development organizations, and supporting groups, women affairs ministries, in order to create or initiate some development programs when it comes to building the capacities of women-headed families in this area. So this research is intended to fill this research gap. Upon this, these are the 3 objectives have been formulated. First one, what are the key factors behind the success of women-headed entrepreneurial success? And the second one was at what extent actually these factors are having the impact on that. And the third factor was related to finding the relationship between the determining factors and the entrepreneurial success. These are the literature review parts. Based on the theoretical review, these 4 underpin theories supported into this study. And when it comes to the first determining factor, family background, family support, resilience, and so on, these are the indicators to measure this family background. Similarly, under the personal factors, hope, self-efficacy, resilience, optimism, these are the core factors under the psychological theory. These were the actual indicators to measure this personal factor. Under the institutional support, these were the indicators to measure regulatory simplifications, training programs, credit programs. Likely, the dependent variable entrepreneurial success was measured through growth, profitability, sustainability, and innovation. This is the summary of empirical studies. These are the findings from past studies done globally as well as locally within Sri Lanka. These study findings empirically supports this particular study. When it comes to the empirical gaps, commonly overall in this global wise or the local country wise, the common entrepreneurial aspect has been taken into studies. Rather,
women-related entrepreneurship activities or the women-headed entrepreneurial success has not been taken into account and has not been studied that much. Likely, the most of the past studies have been focused on family background, personal factors, but they ignored the long-term impact of institutional support system, how those institutional support systems contributing to the entrepreneurial success, as well as the studies specifically conducted locally within the country generalized their findings to other parts of the countries or other provinces of the country, except Klinochi district or the northern province of the country. Maybe it might be because of the war-related socio-economic cultural context. So this study aims to fill this gap, move on to the methodology, positivism philosophy, adopted deductive approach, quantitative study, and out of 259 population, 160 was chosen as a sample study based on the stratified random sampling technique. Telephone surveys and in-person data collection methods used for the data collection. Through the validated questionnaire, the data were collected, and using SPSS software, descriptive and inferential statistics consist of multiple regression analysis and correlation analysis were done. This is the sampling frame. Conceptual model has 3 independent variables and dependent variable. Between them, the direct influence was intended to find out. These are the hypotheses of this study, how these 3 determining factors have the statistically impact on entrepreneurial success. These were the formulated 3 hypotheses. When it comes to the respondents' profile, most of the respondents lie between the age group 41 to 50, which is denoting 32.4%. Likewise, education. Most of the respondents have completed their primary level education and most of them are married people. When it comes to their monthly income, more than half of the respondents earn 10,000 to 20,000 Sri Lankan rupees monthly. Reliability test here proves the internal consistency among the variables. The Kronbach alpha is above all the variables took above 0.5. It proves the internal consistency. Likely, the KMO proves the validity of the study. The sampling adequacy hit at above 0.5. Likely, the major important analysis, multiple regression analysis, through that the model summary shows that the adjusted R-square value, 63.6% of the contribution is coming from personal, family, and the institutional support to the entrepreneurial success. ANOVA also proves that the conceptual framework is well fitted to this study through the significant figure here. And under the coefficient table, all the 3 independent variables took the significant value and confidently say statistically these 3 variables are having the impact on entrepreneurial success. Here, the correlation analysis intended to find out the relationship. Here, among these 3 variables, personal factors took high correlation with 73.2%, followed by family background with 64% and institutional support with 50%. Here, all these thank you. All these 3 hypotheses were proven statistically based on the significant figure. And when it comes to the findings, the first objective was achieved through the proof of 63.6% of the impact is coming from taken 3 variables here. And the extent out of 3 factors, personal factor is the major predictor. It's followed by family background and the institutional support based on the standardized beta value here. And the relationship also similar to the impact, the personal factor took high correlation than the family background and the institutional support. Here, based on this study finding, personal factor has been proven as a major predictor. It's so much appropriate and it's in line with the some of the past researches conducted in global wise and the local wise. Here, example, Uma and Gunapalan, they have done a study in Batikalo and Ampara district. This study finding is consistent with their finding, and Dharmarat also in 2012, he has done this study in Western province.
Likely, the family background also is the second most important factor, consistent with some other factors, some other past studies. So here, appropriately, the personal factor took the very important predictor. It's related to this study context, because rather than the family support or the institutional support, personal factors have the motive or is the motive behind the success of entrepreneurial success, specifically according to this study, women-headed households. So these are the major implications, as personal factor took high impact a predictor. Here, the entrepreneurial training programs should be designed by the respective authorities in terms of building the capacities on leadership, confidence, and innovation skills. Likely, some mentoring or role model programs have been designed in order to make the women-headed entrepreneurs to the top of decision-making abilities. Likely, they can be encouraged for the networking opportunities and peer learning among the women entrepreneurs as the motivational things. Move to the other implication, as family background got the second most prioritized importance here. Some family sensational programs can be built in order to make the family members mingle with the entrepreneurial activities, or they also can be the pillars of support behind the success of the key player of this entrepreneurship. Likewise, the work-life balance initiatives can be taught to the women entrepreneurs, because of the work and life imbalances. They should not quit the entrepreneurial activity. So it's also one of the important initiatives should be taken, and family involvement also should be taken into consideration. Yeah, thank you. Yeah, overall policy, some holistically, some empowerment model can be taken into consideration, because the middle-level entrepreneurs or the women-headed entrepreneurs should not be treated as the large-scale organizations. So treating them under the concept one-size-fits-all approach not appropriate. So some flexibilities in policy making and some registration processes, they should be given some flexible approaches. So these are the some research directions. Mixed methods can be approached along with the qualitative approach in order to get some in-depth understanding in future. Longitudinal study also can be conducted in order to get some real implications. So this study as binded with the registered women-headed household entrepreneurs in future. Unregistered entrepreneurs also can be taken into consideration in order to get some more real and interesting findings. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. There's a question from the audience. Maybe possible to ask questions. Okay. Now you have done. You have done this study based on the female-headed households, right? No. So I think it's more appropriate on the mark. To make a comparative study against the normal households. So you have selected a sample which is purely within the women-headed households, right? Yes. Second thing is the modeling part. I think you need to see whether, you have done the assumption that it's a linear framework. I think you need to also look at the functional forms, whether there are non-linearity there, and also you need to see you have omitted some of the important variables in your analysis. Actually, I tested and included into my study linearity test and the normality test and the other multicollinearity test, assumption test. Because of the time limitations, I didn't include those slides here. Yeah, thank you. So this is from Tamil Nadu Open University, Dr. Tamil Chelvan and Dr. Ananda Ramakrishnan. The title of the presentation, Ensuring Political Participation to Empower Disability in North and East of Sri Lanka, the Tamil Nadu model. So now you can start your presentation, Dr. Tamil Chelvan. Yeah, please, go ahead. Yes, sir. Thank you. செங்கதிரே எத்திசையும் கண்ணளக்கும் சேனை கொண்ட வெங்கதிரே வழிக்கோள பேரொளியே வையம் வாழ வைக்கும் ஓரொளியே போற்றி
அருந்தமிழர் தாய்மொழியே, ஆதிக்குடி வாய்மொழியே, நிலையில்லா பொல்லா வினையறுத்து நற்றமிழர் நற்புகழ் நானிலம் சிறக்க வைக்கும் நிறைதமிழே, எம்மை நிறைத்த அமிழ்தே போற்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். Let me present the PPT. So on behalf of myself and Dr. Anantha Ramakrishnan from Tamil Nadu Open University, Chennai, India, I am presenting my paper titled Ensuring Political Participation to Empower Persons with Disability in North and East of Sri Lanka. We are recommending the Tamil Nadu model for the empowerment of political participation. So the basic idea of this paper is to present in front of the global forum that we have to transform persons with disabilities from the place of asking to the post of giving. If we are giving political participation, political sharing to them equally, if we provide them opportunity for them to represent themselves, represent their needs, they will be excellently contributing to the national and the global development. This is the gist of our paper. So let me quickly run through the slides and come to the conclusion what we are recommending through the Tamil Nadu model, what we are saying it now. So this paper actually had a route from 2018, our visit to Jaffna for an international conference. We have met in person those persons with the disabilities because of the war. Okay, we had collected some data at that time, and this wonderful book written by Mr. late P. Manikavasagam, a renowned journalist of Sri Lanka. He has enormously recorded the hurdles, the struggles faced by persons with disabilities due to war, civil war in his book. So these are the two major references and data we are presenting in this paper. With the help of the recent Tamil Nadu model that we have been implementing from the last June in Tamil Nadu for political participation, representation of persons with disabilities. So I'm just running through the introductory slides because we all know what is the North and Eastern province of Sri Lanka. Why we are having this conference is because the northern and eastern part of Sri Lanka is the epicenter of Sri Lankan civil war, and people live there have enormously, very pathetically affected by the civil war. And this civil war displaced around 8 lakh people from eastern province. From the references we have, this increased the prevalence of disability or the rate of disability in the overall Sri Lanka, particularly in the northern and eastern part of Sri Lanka, given socioeconomic hardship and exclusion of part of Sri Lanka. So these are the three important areas the persons with disabilities are facing. The other one is healthcare. The third one is employment. Though the Sri Lanka ratified the UNCRPD, the United Nations Convention of Rights of Persons with Disabilities in 2016, but it has not fully legalization allowing an accompanying person with disabilities effectively. So lack of awareness is also there. There is a systemic barrier we are finding, and even in filling the quotas also they are facing so many challenges. What we can do to improve the disabilities, it is to actually recently what happened in India, particularly in Tamil Nadu, the Tamil Nadu government have passed 2 bills to amend the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act 1998 and the Tamil Nadu Panchayat Act 1994. Pathway for the persons with the disabilities to represent themselves in body governance. What will happen if they're representing in the local body governance now?
the local governance body, this will actually help them to be in a, because actually speaking, in India, in all other countries also, we can say those who are in the administrative positions may not be having any kind of disabilities. But if a person with a disability is sitting in a position, such a schemes and policies that actually will help persons with disabilities. Major dramatic change in the political scenario, not only this move of the government of Tamil Nadu, we believe. So what we require, legalize the participation and representation of persons with disabilities in politics in order to empower them, in order to make them powerful to do some positive affirmative actions for the empowerment of persons with disabilities in northern and eastern part of Sri Lanka. Yes, yes. Thank you. I'm concluding. So what will happen? These are the key recommendations now. This will happen, the statutory representation of persons with disabilities will happen only if we are legalizing the political representation of persons with disabilities. And they will do some affirmative actions for their upliftment. And the institutional supports will also be true. Though we have a political representation of persons with disability in the past in Sri Lanka, like Senarath Atta was the first wheelchair-bound member of parliament in Sri Lanka during and Vasanta De Silva, he was also a fully visually impaired person with disabilities in the member of parliament in Sri Lanka. But still we have this kind of lacunas found in the administrative areas, the lack of enforcement of the laws and policies, and political exclusion is also felt by the persons with the disabilities organization. They have very well represented to the government also. And so it is very, very much needed for them to represent themselves in the general election and political arena. So from this paper, we recommend the recent Tamil Nadu model for the political representation of persons with disabilities to be applied in Sri Lanka also for the empowerment of persons with disability. In the last minute, thank you, organizers. If anyone is raised question, please, you have one or two questions, maybe. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. So thank you for all the presenters. We have learned a lot of information from all the presenters, and also, of course, the audience, very supportive.